practical question. I have slides, as perhaps others do as well. And I suppose somebody will be able to show those slides on the screen, Indra? Yes, I think somebody from the ABA will handle with your slides. So that according to your instructions, the slides will be put on screen. I think Aisha was the one who was competent, who was responsible for the following you with the slides. Am I right, Aisha? Yes, I'll be sharing. Okay, thank you very much. I'm also pleased to see you here as well. Okay, I think since we are complete, I propose to start with the event. Of course, the members of the ABA or CCBE might also join later during the course of the event, but as forecasted, we started at 9 and this is the time to start. Hello to everybody who are following us through the online Zoom platform. Hello to also to all others who is going to follow or watch the recorded version of today's event. However, this event will be also, as far as I know, broadcasted through other social medias, which is duly organized by the ABA and will be also presented on the CCBE portal. So today's event is one of the events which was agreed between the continuation of the dialogue between the Azerbaijani Bar Association and CCBE. It is organized jointly like the previous one, so we already obtained some experience from the before's event, which we are today upgrading. So the attendance is quite good, and also during the course of the event, probably additional attendees will join us. The topic of today's event is concerning deontology. Moreover, the two important issues of deontology rules, which are the freedom of speech and professional secrecy or confidentiality of the relation. So today's speakers, which will be, of course, presented during the course of the event or before they start with their presentations, are prominent speakers from Azerbaijani Bar Association with a great experience obtaining during their work at different committees, especially concerning the deontology. Roman, my apology. I have to instruct the attendance about the technical requirements, about the interpretation. Otherwise, they will not understand you. 1 minute. Hörmətli yoldaşlar, cənab, məni hər biriniz, mən ümid edirəm eşidirsiniz. Bir neçə məqamı qeyd etməliyəm. Onlar da nədən ibarətdir? Əvvəla, sizlərdən ricamız nədən ibarətdir? Kimlər ki, videolarını açmayıblarsa, onu açın, kameralarınızı, daha doğrusu video dedikdə kameralarınızı açın. Çünki bəzi qonaqlarımız düşünə bilər ki, fake profillərdir və s. və ilaxır bu kimi. Bundan başqa, biləsiniz ki, sinxron tərcümə gedir hal-hazırda bu tədbirin və ingiliscə danışılanlar Azərbaycanca tərcümə olunur və sizin ekranınızda görəcəksiniz aşağı hissəsində orada rus dilindədirsə proqram təminatınız perevod və ya ingilis dilindədirsə translate düyməsi var. Orada həmin düyməni sıxmaqla İngilis və ya Azərbaycan kanalını seçəcəksiniz. O zaman ki, şəxslər, təqdimatçılar ingilisdilər, həmin təqdirdə siz Azərbaycan dilində sinxron tərcüməni eşidəcəksiniz. Bundan əlavə, hamınızdan ricamız ondan ibarətdir ki, düzdür, artıq uzun müddətdir ki, hamı artıq uzun proqramı ilə tanışdır. Səslərinizi də, mikrofonlarınızı daha doğrusu söndürün bu öz yerində və məlumat üçün sizə deyək ki, bax, bu konferansın gedişatı da video formatda yazılır və saxlanılır. Eyni zamanda bizim Vəkillər Kollegiyasının Facebook səhifəsində də canlı olaraq translyasiyası gedir. Hələlik bu qədər. Mən sözü cənab Zvarşekə verirəm. Buyurun. Yes, today Roman, please turn on your voice, microphone.
Roman, your microphone is off. On. Okay. I'm sorry for interruption. So yes, today's event will be continued in 2 languages. The English language will be translated in Azeri language. What was not translated immediately, my colleague, co-moderator Farhat Nayafov will translate it immediately after me. So to continue, today's event, we invited a couple of speakers, some from the Azerbaijani Bar Association with a great experience concerning the deontology issues, also speakers from the CCBE, experts of the CCBE at the field of deontology, and of course, experts from national bars who will present their national experience concerning these 2 topics. But not to waste your generous time, and since we are limited, I would also like to firstly share the floor to the chairman of the Azerbaijani Bar Association, Mr. Bağırov, and after him also to Mr. Pierre-Dominique Choup, the 3rd vice president of the CCBE, to address us with their opening speeches. So thank you very much for now. I think there is no need to present more. Farhat Nayafov, who is today's my co-moderator, myself, and we will just go on and continue. So Mr. Bağırov, the floor is yours. I would kindly ask you for your addressing speech. Thank you, dear Mr. Zavchik, dear colleagues, dear Wes, dear Mr. Choup. I welcome you to our 2nd webinar with the CCBE. Following a successful first joint webinar, we hope this webinar on deontology issues, professional secrecy and freedom of speech will be of great benefit for all the legal professionals attending to the event. The issues we are arising today are particularly important for the understanding of legal ethics in the modern world. Knowing the essence of legal ethics is a quality of a good lawyer, and encouragement of those characteristics is one of the main goals of the Azerbaijani Bar Association. In today's world, particularly in involving virtual world, lawyers are engaged in newly established kinds of relationships, and in this framework, professional secrecy and freedom of speech of lawyers are coexisting in the new environment. Professional secrecy guarantees the essential relationship of trust between a lawyer and the client. A lawyer's duty of confidentiality is wider than privilege and attached is to any information about the client. The fulfillment of this obligation and realizing the consequences of the disclosure of such kind of information directly affects the reputation of lawyers. Thus, we believe this webinar will serve to raise to awareness of participants on the specifics of the topic. The second question to be discussed on the webinar is as important as professional secrecy and is closely linked to it. Freedom of expression is constitutionally guaranteed in most legal systems as well as in Azerbaijani legislation. One of the debatable topics of the legal community is whether lawyers possess free expression rights on the same level as ordinary non-lawyer citizens. We will be glad to hear the experience of our colleagues and to share ours. Moreover, on behalf of the ABA, I would like to express our gratitude to the board of the CCBE for cooperation and dedicated support, and wish the newly elected board a successful and productive year. As for now, ABA has applied for observer membership, and during the application process, I believe our cooperation is serving the strengthening of the legal profession in the region. Undoubtedly, the observership status could benefit not only ABA as an organization, but its members as well. Worth mentioning, cooperation between Azerbaijani Bar Association and CCBE
has been very fruitful during past years. As a result of this calibration, we have amended the Charter on the Lawyers' Rules of Conduct according to the recommendations of CCBE's experts in December 2019 and successfully organized the first joint webinar in June 2021. Furthermore, on behalf of the ABA, I would like to thank the CCBE for the thorough and detailed assessment of the draft amendments to the law on lawyers and legal activity. All the recommendations are of great importance for updating the statutory basis of the legal practice in Azerbaijan. We have accepted all proposed amendments, and we would like to assure you about the upcoming adjustment of the draft in concordance with the recommendations. We would also like to stress our progress the ABA has achieved in the past 4 years on a global scale. The activity of ABA has been recognized by many international organizations and outstanding members of the international legal community. Today, with no hesitation, I can declare that ABA is a self-sufficient independent organization that takes all necessary steps within its powers and jurisdiction in order to protect and advocate for the rights of its members. Taking into account the role of the CCBE in the promotion of rule of law, which is of particular interest for our organization, the strength of ABA and consequently its members will only rise once the observership status is granted to the organization. Also, on behalf of the Azerbaijani Bar Association, I would like to invite the board of CCBE to visit our country whenever it's possible, considering current restrictions due to the pandemic, and to meet with the members of our Bar Association. Once again, I would like to express my gratitude to the board of CCBE for cooperation with the ABA, and wish all the participants good health during these uncertain times, and hope that our next joint event will be in person. Thank you for attention. Çox sağ olun, Anar müəllim. Mən bir daha bu tədbir başlayandan sonra yenə də qoşulanlar oldu. Bizim bu yerli iştirakçılar. Dostlar, biləsiniz, kimlər ki yeni qoşulub, bu İngiliscə təqdimatlar əksəriyyəti ingiliscə olacaq. Ona görə də biləsiniz, aşağıda, sizin ekranınızda aşağıda tərcümə və ya translate və ya perevod düyməsi var. Orada siz həmin düyməni sıxmaqla Azərbaycan kanalını seçməklə İngilis dilli tərcümələri, İngilis dilindəki təqdimatların Azərbaycan dilində tərcüməsilərini işləyəcəksiniz. Bir daha sizin diqqətinizə bunu çatdırmaq istəyirdim və cənab Zvarşek, etiraz etmirsinizsə, mən sözü cənab Pierre Dominik Şupa verənədək onun barəsində qısa bir məlumat vermək istəyirdim. Biosu barədə bizim iştirakçılara əvvəla hörmətli cənab Pierre Dominik Şupu salamlayıram. Minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk tədbirə qoşulduğu üçün və onu demək istəyirik ki, cənab Şup, biləsiniz, hüquq elmləri üzrə doktordur. Hal-hazırda Avropa Vəkillər Kollegiyaları və Hüquq Cəmiyyətləri Şurasının, hansı ki bizim CCBE adlandırırıq, həmin qurumun 3-cü vitse-prezidentidir. Uzun illərdir ki, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğuldur, əslən İsveçrədəndir və 2013-cü və 2015-ci illərdə cənab Şub İsveçrə Vəkillər Kollegiyasının sədri işləyibdir, həmin vəzifədə fəaliyyət göstərib və mülkü, cinayət və ailə hüququ sahəsində əsas etibarı ilə ixtisaslaşıbdır və bundan əlavə də cənab Şupun yüksək səviyyəli akademik fəaliyyəti də var və çoxsaylı məqalələrin, elmi məqalələrin də müəllifidir.
Və sözü hörmətli cənab Şopa veririk. Buyurun, cənab Şop. Mr. Shop, the floor is yours. Yeah, it's fine. Okay. No, because I could not switch on the micro myself. Now it's possible. Okay. Dear Mr. President Bağırov, dear colleagues, dear participants of the webinar. As one of the vice presidents of the CCBE, I'm happy to be here on this online webinar organized by the CCBE and the ABA. Unfortunately, the current conditions do not allow us to meet easily in presence. For Azerbaijan, it would have been more simple in last June when Switzerland was playing in Baku, but at least for me. But now I know that it's much more complicated to travel. But at the same time, I think that online events can also be considered more efficient in terms of ensuring the participation of broader audience for this webinar. And as you know, you have mentioned it before, this is already the second online training event organized jointly by the CCBE and the ABA, and the last one in June on the role of the European Court of Human Rights and the admissibility criteria of the application. It was decided to continue this cooperation, and we're very happy to do that. And as we know, and as you know, that previous webinar was very well attended, and I would even say the success was a very huge success, as the recorded webinar reached several thousands of views, which shows the importance and the importance of such events. I hope this will be the case of today's event as well. Before I refer to the topic of today's webinar, I would like to briefly come back and remind you a little bit about the main aspects of the work of the CCBE. As you know, we are talking a lot together, but maybe some of the people attending to this webinar do not exactly know what the CCBE is and what the CCBE is doing. Indeed, the CCBE is recognized as the voice of the European legal profession, representing today through its members more than 1 million European lawyers. Membership of the organization includes the bar and law societies of 45 countries from the European Union, the European Economic Area, and wider Europe, and why not Azerbaijan. The CCBE was founded in 1960, and since its creation has been at the forefront of advancing the views of European lawyers and defending the legal principles upon which democracy and the rule of law are based. The most important missions of our organization are the regulation of the profession, the defense of the rule of law, human rights, and democratic values. Several areas of special concern also include the access to justice and the respect to the rights to defense. We regularly act as liaison between our members and the European institutions, international organizations, and other legal organizations around the world. At this stage, I would also like to bring you the best wishes of our president, James McGill, who could not attend to today's webinar simply because he is today in Strasbourg attending one of those at an event related to the presidency of Europe, which is now held by France, as you know. The work of our organization in general is based on the experts committees. Among them, the PICO committee, Platform for Exchange, Cooperation and Outreach, that coordinates and provides support and recommendations to associate and observer members, including potential observer members, as well as ensures the exchange of views, experiences, and ideas on the organization of the legal profession and functioning of the bar, thus promoting the rule of law and access to justice. The PICO committee is also the committee which is closely involved in the coordination of the active dialogue between the CCBE and the ABA, which is still pending. And as you know, our first moderator today, Roman Zvazek, is the president of this PICO committee, and I would really like to take the opportunity to thank him very much for all the job and the work he's doing in this area. Of course, if you're interested, you can find more details about the CCBE on our webpage, and in particular concerning our different policy documents, which are indeed, I must say, very broad and very interesting.
When it concerns to the topic of today's webinar, deontology issues, more precisely, professional secrecy and freedom of speech of lawyers, I would like to stress that I consider that the topic on the training, discussions, and exchanges of best practices and national experiences on such topics is of the utmost importance for lawyers. As a CCBE, today we are happy and very happy to share with you our experience and particularly the experience of our members on these topics. Sometimes when a reference is made to professional secrecy, it is presented as a privilege of lawyers. Here, I would like to highlight and stress that even if it is to some point a privilege of a lawyer, it is not really a privilege of a lawyer, but the professional secrecy is a privilege of a client, of the clients of the lawyers. Indeed, the right to freely talk to his lawyer does promote the exercise of the rights of the defense, and that this special relationship of trust between the client and his lawyers contributes to the proper administration of justice, which is a fundamental element of a well-functioning democracy. The question of the freedom of speech of lawyers is indeed a very important, but at the same time, maybe a very delicate topic, as it is considered, we all know, that the freedom of speech of lawyers, acting as lawyers, is very broad, but also not absolute. The question, and I imagine this will be discussed today, is being where to set the limits. On several occasions, the CCB has confirmed its readiness to provide its support and knowledge, as well as best practices and experiences of our members in order to strengthen respect for the rule of law, democratic principles and fundamental human rights in your country. Today's webinar shows that the CCBE is implementing its commitment to strengthen the core values of the profession and thus the access to justice and the rule of law in general in Azerbaijan, and we are very happy to do so. I would like to thank the ABA and my colleagues from the CCBE for organizing this webinar, as well as big thank you to all of you and to all the speakers for their time and readiness to participate in this webinar and to share their national experiences on professional secrecy and freedom of speech of lawyers from Belgium, Slovenia, Georgia, and Poland on those important and interesting topics. I would also like to thank our expert and long-standing member, Jean-Louis Joris, from one of the oldest, if I may say so, committees of the CCBE, the Deontology Committee. He will be providing his presentation on the CCBE's Charter of Core Principles of the European legal profession, the Code of Conduct for European lawyers, and the very recently adopted Model Code of Conduct. I wish all of you, on behalf of the CCBE, a very interesting webinar and a fruitful discussion today. Now, of course, I shall pass the floor to today's moderators of this webinar for their further coordination and leading of this event. Thank you very much. Roman, your microphone is off. Roman, turn on, please, your microphone. Roman, could you hear me? Please turn on your microphone. And now, please try it now. Yes, Perfect. yes. Hello. The host muted me. I don't know why, but this is. I mean, let's hope the next time, whenever I'm muted, I need to ask the host to unmute me. So thank you very much, both speakers, for their addressing speeches, Mr. Bağırov and Mr. Shuk. So thank you very much for your time taken, and we will now continue with the presentation of the first topics of today's event, which will be the presentation of the deontology rules on professional secrecy and freedom of
Azerbaijan. Therefore, I will pass the floor now to my co-moderator, Mr. Farhat Nayafo, to present the speakers and announce the topic. Thank you. Hörmətli həmkarlar, növbəti gündəliyi, tədbirin gündəliyinə əsasən növbəti təqdimatı bizim Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının, Vəkillərin İntizam Komissiyasının sədri, Vəkillər Kollegiyasının hüquqi yardım və tədris mərkəzinin rəhbəri Şahmar Məmmədovdur. Şahmar Məmmədov bizim bu auditoriya təbii ki, bizim vəkillər çox yaxşı tanıyırlar. Bizim əcnəbi auditoriya üçün deyim ki, Şahmar Məmmədov 17 ildən artıqdır ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Bir haşiyədən kənara çıxıb bir məqamı qeyd edeyim ki, 2017-ci ildə bildiyiniz kimi Vəkillər Kollegiyasının üzvlərinin ümumi yığıncağında Azərbaycan vəkillərinin etik davranış kodeksi deyək də, bizim davranış əsasnaməmizin CCBE-nin bu Avropa vəkillərinin davranış kodeksi əsasında təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupun fəaliyyətində xüsusi töhfələri olmuşdu və biləsiniz ki, bizim bu əsasnamənin məzmununun Avropa standartlarına yaxınlaşdırılması baxımından o həmin hissədə Şahmar müəllimin əhəmiyyətli töhfəsi olmuşdu və bundan başqa hörmətli Şahmar müəllim biləsiniz ki, bizim vəkillik sayəsində, nəinki vəkillik sayəsində, yəni bu Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bu qanun yaratma fəaliyyətində də öz sözünü demiş şəxslərdən biridir. Beləliklə, mən çox uzatmadan sözü hörmətli Şahmar müəllimə verirəm. Şahmar müəllimin təqdimatı vəkillərin deontoloji məsələlərinə və ifadə azadlığı. Əslində, bizdə ingilis dilində bu ifadə gedir, bu freedom bizim dildə bu tərcümə olunur ifadə azadlığı, amma mən hesab edirəm azadlıq sözü belə deyək, absolut belə deyək, məna, mütləq məna kəsb eləyir. Əslində ingilis dilindən məna tərcüməsinə gəldikdə bu ifadə sərbəstliyidir. Bax, bu istiqamətdə hörmətli Şahmar müəllimin təqdimatı olacaqdır. Buyurun Şahmar müəllim, söz sizindir. Təşəkkür edirəm Fərhad müəllim, bu geniş təqdimata görə minnətdaram. Hörmətli cənab Anar Bağırov, hörmətli cənab Bir Daminakşub və hörmətli tədbir iştirakçıları, mən ilk əvvəl sizləri salamlayıram və bugünkü gündə bu maraqlı webinarın işində uğurlar arzulayıram. Hesab edirəm ki, bugünkü gündə bu webinar hər bir vəkil üçün maraqlı, aktual və əhəmiyyətli olan mövzularla əhatə olunub. Bugünkü gündə bu tədbirə qoşulanlar vəkillərin sayı da bunu deməyə əsas edir. Əlbəttə, ifadə azadlığı, peşə sirri vəkil üçün önəmli olan xüsusiyyətlərdən, cəhdlərdən biridir. Mən çıxışımı sırf vəkillərin ifadə azadlığı bağlı hissəsinə toxunacağım və məndən sonra hörmətli İlham xanım isə vəkillərin peşə sirrinə bağlı öz təcrübəsini bölüşəcək. Ümumiyyətlə, ifadə azadlığı hər bir kəsin konstitusiyada müəyyən olunmuş fundamental hüququdur. Bu, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında da nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, hər bir demokratik cəmiyyəti ifadə azadlığı əsas atributlardan biri sayılır. O cümlədən də vəkillik fəaliyyətində insan hüquq azadlıqlarının qorunmasında ifadə azadlığı mən deyərdim vəkillik fəaliyyətinin əsas təminatlarından biridir. Amma vəkilliyin ifadə azadlığı bu mütləqdirmi? Və yaxud bunun hansı bir hədləri müəyyən olunmalıdırmı? Ümumiyyətlə, biz yerli qanunvericiliyə baxsaq və digər beynəlxalq konvensiyalara, beynəlxalq aktlara baxsaq, görək ümumiyyətlə ifadə azadlığı bu mütləq hüquq kimi nəzərdə tutulmamışdır. Bu, insan hüquq azadlıqları haqqında konvensiyanın 10-cu bəndində də, 10-cu maddəsində də göstərilmişdir. Orada hər kəsin ifadə azadlığına malik olması göstərilsə də belə, lakin orada bunun
dövlətin milli təhlükəsizliyi baxımından, dövlətin digər maraqları baxımından, o cümlədən də insanların hüquqları və azadlıqları və insanların nüfuzu baxımından bu hüquqların məhdudlaşdırılmasına yol verilməsi göstərilmişdir. Vəkillik fəaliyyətinə bağlı biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vəkillərin, hüquqşünasların fəaliyyətinə bağlı əsas prinsiplərə diqqət yetirik. Orada da görərik ki, bu prinsiplərdə vəkillik fəaliyyətinin vəkillərin hər kəs kimi ifadə azadlığına malik olmasını göstərsə də, bunların yalnız etik davranış qaydaları çərçivəsində həyata keçirilməsi öz əksini tapmışdır. Biz CCBE tərəfindən qəbul olunmuş Vəkillərin Etik Davranış Kodeksinin məzmununa diqqət yetirdikdə, təbiətinə diqqət yetirdikdə, bu da vəkillərin digər şəxslərin hüquq azadlıqlarına hörmətlə yanaşmasını tələb edir. CCBE tərəfindən qəbul olunmuş Etik Davranış Kodeksinin preambulasında göstərilib ki, hər bir demokratik cəmiyyətdə vəkil xüsusi rola malikdir və bu vəkilin müştəriləri qarşısında, müştəriləri təmsil etdiyi orqanlar qarşısında, məhkəmələr qarşısında, vəkillər qarşısında, ümumiyyətlə cəmiyyət qarşısında öz hüquqi və mənəvi məsuliyyətini şərtləndirir. Eyni zamanda da kodeksin ruh təbiətindən görülür ki, vəkil üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməsə, onun insan məsuliyyətinə cəlb olunması üçün əsas yaradır. Ümumiyyətlə, burada cənab Daminək çox çıxışında bir məsələyə toxundu da. Doğrudan da biz bilirik ki, bu mütləq hüquq deyil. Amma bunun sərhədləri olmalıdır. Bu sərhədlər harada olmalıdır? Bugünkü gündə biz beynəlxalq standartlara diqqət edirsək, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin müxtəlif qərarlarının məzmununa diqqət edirsək, burada bununla bağlı bir çox müddəalar əksini tapır. Amma bu konkret sərhədlərin harada müəyyən olunması üçün müxtəlif baxışlar var, müxtəlif yanaşmalar var. Vahid mövqe yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, bu ola bilər gələcəkdə bununla bağlı hər hansı bir müəyyən bir standartlar olsun. Amma bugünkü gündə biz Avropa standartlarına diqqət yetirikdə bu hədləri konkret müəyyən edə bilmirik, görə bilmirik. Əlbəttə, sual doğru. Doğrudan da vəkilin öz fəaliyyəti ilə bağlı, vəkilin ifadə azadlığı ilə bağlı müəyyən bir hədlər lazımdırmı? Vəkili nəyi demək olar? Bunu müəyyən etmək lazımdır və ya nəyisə demək olmaz. Bu lazımdır və ya da olar. Bunu biz müəyyənləşdirməliyik. Amma hesab edə bu da müəyyən bir standartların hazırlanmasına gətirəcək. Bizdə bugünkü gündə biz təcrübə nəzər salsa, Azərbaycanda hər bir vəkilin öz ifadə azadlığından, öz fəaliyyətini tam sərbəst sürətdə həyata keçirmək üçün kifayət qədər normativ hüquq baza mövcuddur. Bu həm konstitusiyada təmin olunur, həm də Azərbaycanda qüvvədə olan vəkil və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunla tənzimlənir. Hər bir vəkil qanun vasitələrdən istifadə etməklə öz hüquq və vəzifələrini həyata keçirə bilər. Hər hansı bir maneçilik burada mövcud deyildir. 2017-ci ildə davranış qaydaları haqqında əsasnamə qəbul olundu. Bu bir çox beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hazırlanmışdır və xüsusilə CCBE tərəfindən qəbul olunmuş vəkillərin etik davranış kodeksinə uyğun hazırlanmışdır və bir çox beynəlxalq ekspertlər tərəfindən müsbət qarşılanmışdı və həmin kodeksdə də həmin davranış qaydaları haqqında əsasnamənin bir neçə bəndi hörmətli sədrimiz cənab Anar Bağırov qeyd elədi. Keçən konferansda o bütün təşkillər, iradlar nəzərə alındı və yetkiliklə həmin əsasnaməyə dəyişiklik olundu. Və hal-hazırda həmin əsasnamənin müddəalarına diqqət yetirdikdə vəkilin ifadə azadlığına mane ola bilən hər hansı bir hal mövcud deyil. Amma burada müəyyən bir çərçivə var, müəyyən bir hədlər var. Bu nədən ibarətdir? Vəkil öz çıxışlarında o təhrifə yol verməməlidir. Aydın məsələdir, vəkilin hər hansı bir çıxışında təhrifə yol verilməsi bu alqışlanan bir hal deyil. Bundan başqa vəkil hər hansı bir fiziki şəxsin şərəf və layiqiyyətini alçatmamalıdır. Onun hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşmalıdır. Onun işgüzar nüfuzuna hörmətlə yanaşmalıdır. Bundan başqa da hər bir vəkil zərurət yarandıqca ictimaiyyəti düzgün məlumatlandırmaq öhdəliyi daşıyır. Yəni, bu hesab edirəm ki, bunun ifadə azadlığına hər hansı bir maneəsi, hər hansı bir maneçiliyi yoxdur. Bu vəkilin üzərinə düşən bir öhdəliyidir. Bugünkü gündə biz, misal üçün, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi çoxlu sayda qərarı var. Yəqin ki, əksəriyyətiniz bununla tanışsınız. İşləyir, Niderlanda qarşı işlə maraqlı mövqe var. Məşhur işlərdən biri Mor Fransaya qarşı işlədi, hansı ki, həmən işdə
10-cu bənd maddənin pozuntusu tanınmışdı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən. Kiprə qarşı olan işi göstərə bilər və Nikola Finlandiyaya qarşı olan işi göstərə bilər. Orada məhkəmə qərarda maraqlı bir məsələyə toxunmuşdur ki, hər bir vəkil məhkəmənin gedişatını açıq şəkildə şərh edə bilər. Amma o müxtəlif maraqları təmsil edən şəxslərin maraqlarının balansını qorumalıdır. O məhkəmənin ədalət mühakiməsinin nüfuzuna xələl gətirməməlidir. Bu hallarda vəkilin ifadə azadlığı məhdudlaşdırıla bilər. Və digər belə çoxlu sayda biz Avropa Məhkəməsinin qərarlarına istinad edə bilər. Bugünkü gündə biz də Azərbaycan təcrübəsində hər hansı bir vəkilin ifadə azadlığına bağlı, insan məsuliyyətinə cəlb olmasına bağlı hallara rast gəlinmir. Düzdür, vəkillər çox təəssüf öz vəkil həmkarları barəsində sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlara görə müraciətlər, şikayətlər daxil olub, intizam araşdırması aparılıb və müəyyən olunub ki, vəkil heç bir əsas olmadan digər vəkil həmkarı barəsində böhtan xarakterli məlumatlar yayıb, onun nüfuzuna xələl gətirib, onu ağır cinayətli ittiham edib. Yəni bunu hesab edirəm ki, biz vəkillər də xoşumuza gəlməz ki, bizim haqqımızda, bizim barəmizdə sosial şəbəkələrdə belə bir məlumatlar yaysın. Və digər bir vəkil öz vəkil həmkarlarını təhqir edib və çoxlu sayda vəkillər bununla bağlı şikayətləri olub, müraciətləri olub, araşdırma aparılıb, nəticədə pozuntu müəyyən olub. Mən az sonra bir neçə sosial şəbəkədə yazılan paylaşımları təqdim edəcəm. Düzdür, bununla bağlı hər hansı bir intizam icraatı başlanılmayıb. Qanunvericiliyə görə vəkil barəsində intizam icraatı yalnız o halda başlanılır ki, müraciət daxil olsun, şikayət daxil olsun, rəis heyəti tərəfindən intizam icraatı başlanılsın. Amma mənim üçün auditoriyanın, sizlərin mövqeyi bilmək çox maraqlı olardı. Bizim beynəlxalq həmkarların mövqeyini çox bilmək maraqlı olar ki, ümumiyyətlə, vəkillərin sosial şəbəkədə belə bir paylaşımları, bu ifadə azadlığı hesab oluna bilərmi? Yəni, o vəkillərə, ümumiyyətlə, sizin qanunvericiliyi baxımından, beynəlxalq standartları baxımından bu yanaşma qəbul ediləndirmi? Mən ümumiyyətlə, bir vəkil olaraq hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, vəkil ifadə azadlığından istifadə edərkən o böhtana yol verməməlidir. O təhqirə yol verməməlidir. O nifrətə yol verməməlidir. Nifrət hissini aşılamamalıdır. Hətta o tənqid eləsə də belə onu bir yumşaq şəkildə, mülayim şəkildə həyata keçirməlidir. Mən icazə verirsə, mən bir neçə paylaşımları bölüşüm. İlk əvvəl vəkil həmkarı barəsində paylaşımdır. Düz orada qısacadır. Tərcümə biz elətdirmək, Azərbaycan dilində də olsa, hesab edən tərcümədə tərcüməçilərə kömək edəcək. Onu biz ingiliscə bəli biləcək. Demək, baxın, biz burada konfidensiallığı qorumaq üçün vəkilin ad soyadını silmişik, göstərmirik və vəkilin hansı vəkil barəsində də olan müraciətidir, onu da göstərmirik. Amma vəkil burada sosial şəbəkədə paylaşımda nə qeyd edir? Bizim büronun vəkili ağır koronavirusla tutulduğunu bilirdik. Hər gün ona dua edirdik, tez sağalsın. Amma bugün gözlənilmədən əlində sənədlərlə tutulub, sonra da aparıb xəstə verib Vəkillər Kollegiyasına. Özü cəhənnəmə kollegiyadaşları yolxdurarlar. Yəni, belə deyək də, öz vəkil həmkarı barəsində onu, belə deyək də, kobud rəftara yol verib, onu cəhənnəmə göndərib, sağlığında, səhhətində problem olan bir vəkil həmkarı. Və sonraki bir paylaşımı sizin nəzərinizi çatdırmaq istəyirdim. Növbəti ikinci an. Burada yoxdur. Görsənmir. Bir video istəyirəm. Burada. Mən orada görsəndi. Növbəti deməli bir paylaşımda vəkil hakim haqqında yazır. Düzdür, hakim ad soyadını açıqlamır, amma onun haqqında belə bir paylaşım edir. Bir hakim var, adamı şəhərdən rayona atdılar, amma ağlı başına gəlmədi. Konkret istəyir ki, açım sandığı, töküm pambığı. Və
hüquq ictimaiyyəti, xüsusilə də vəkillərimiz kifayət qədər məlumatlıdır ki, hakimlər, hansı hakimlər Bakı şəhərində, digər rayonlarda fəaliyyət göstərəmir, yəni bunların sayı çoxluq təşkil edilmir. Yəni burada da hakim adı açıqlanmasa da hakim haqqında belə bir məlumatlar yerləşdirir. Digər birində isə biz hakim barəsində, məhkəmə sədrləri barəsində təhdid görürük. Vəkil təmsil edib, vəkil qeyd edib ki, məhkəmə hüquq islahatlarının həyata keçirilməsini mənə həvalə etsəydilər, mən ilk əvvəl hakimləri güllələməkdən, məhkəmə sədrlərini güllələməkdən başlayardım. Və digər bir vəkillə komment yazır, onun hansı şəhərdən başlamalı olduğunu orada göstərib. Mən şəhərin adını açıqlamıram. Və sonuncu, burada vəkil öz səhifəsində paylaşıb. Bu səhifədə deməli, digər bir şəxsin məlumatını öz səhifəsində paylaşıb. Burada deməli, istintaq orqanı əməkdaşı barəsindədir. Burada qeyd edilib, bugün fotoda gördüyünüz məxluqun doğum günüdür. Zamanı müstəsna alçaqlıqlar törətmişdir. Ona bugün arzularımı çatdırıram. Törətdiyim bütün alçaqlıqlara görə bundan sonraki bütün doğum günlərini həbsxanada və davamlı da cəhənnəmdə keçirilməsini arzulayıram. Və bunun üçün də əlindən gələni edəcəyimi söz verirəm. Bu qədər. Belə bir açıqlamalar çox təəssüf ki var. Yenə də mən sadəcə bugünkü gündə, yəni mənə ayrılmış mən vaxtda artıq keçdim 10 dəqiqə vaxt ayrılmışdır. Mən xahiş edirəm ki, auditoriyadan və bizim həmkarlardan vaxt olsa bununla bağlı öz münasibətlərini bildirsinlər. Mən artıq yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyəm və bir məsələni də qeyd edeyim ki, İntizam Komissiyasından bağlı qeydin, araşdırılan bütün məsələlər hər tərəfli araşdırma aparılır, şahid edən vətəndaşların, vəkillərin iştirakı təmin olunur, onların hər birinə sübutların təqdim olunması üçün şərait yaradılır və bəzən bizdə elə rəylər olur ki, çox gərgin müzakirələr nəticəsində qəbul olunur həmin rəylər. Bəzən elə rəylərin qəbul olunması tələb edir ki, biz rəis heyəti vasitəsilə rəis heyəti beynəlxalq ekspertlərə müraciət edib, onların münasibətini öyrəndikdən sonra biz o rəyləri qəbul edirik. Biz o konfidensiallığı qorumaq şərti ilə. Və bizdə bəzən komissiya tərəfindən qəbul olunan rəylər hansılar ki, pozuntu müəyyən olunub. Rəis heyəti orada artıq digər mövqe nümayiş elətdirib, pozuntu hesab eləməyib, icraata xitam verib və yaxud da vəkil barəsində intizam tədbir eləməyib. Yəni belə bizdə işlər, belə bir hallar, yəni o bir neçə dəfə olub, təkrarlanıb. Mən indi sonda bugünkü ifadə azadlığına bağlı kifayət qədər maraqlı, geniş məzmunlu bir məzmunu əhatə edir, amma çox təəssüf ki, vaxt azdır. Amma hesab edirəm ki, çıxışlardan sonra maraqlı çıxışlarımız olacaq bundan sonra və maraqlı diskusiyalar bizi gözləyir. Mən sizə vaxt ayırdığınıza görə və diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Şahmar müəllim maraqlı çıxışınıza görə. Siz öz çıxışınızda bir məsələyə xüsusi belə deyək, vurğulayaraq yanaşdınız ki, bəs ifadə azadlığının bu çərçivələri, meyarları varmı, bu hədləri hansı formada olmalıdır və təbii ki, qeyd etdiniz ki, yəni Avropa arealında belə bu peşənin belə deyək, aparıcı qurumları, təşkilatları, CCB kimi təşkilatları belə bununla bağlı bir reqlamentasiya aparmayıb. Bunu da hesab edirik ki, çox sadə səbəblərindən biri odur ki, hələ ki, belə deyək, antropoloji baxımdan, tarixi baxımdan götürsək, Avropa məhkəməsi elə də bir çox uzun müddət, yəni Avropa məhkəməsi dedikdə nəyi nəzərdə tuturam ki, yəni Avropada, Avropa Şurasına ən azı üzv olan ölkələrdə hüquq təcrübəsinin ümumiləşdirilməsinə töhfə verən bu qurum hələ ki çox yeni qurumdur mahiyyət etibarilə və hər bir ölkənin də bu milli standartları nəzərə, milli reallıqları nəzərə alınmaqla, yəni bu tutaq ki, ifadə azadlığının standartları, ifadə azadlığına vahid meyarlar
prizmasından yanaşmaq məncə hələ evolyusiya, tarix baxımından mən hesab edirəm ki, hələ bir balaca tezdir. Yəqin müəyyən müddətdən sonra bütün bu ölkələrdə bu hüquq peşəsinin və hüquq yaratma peşəsində Avropa Məhkəməsi və Konvensiyası vasitəsilə təbii ki, bu proseslər vahidləşdikdən sonra, ümumi mövqelər yarandıqdan sonra hesab edirik ki, bu sayədə də standartlaşmalar gecə-tezi baş tutacaq və sözümü mən növbəti təqdimatla bağlı Vəkillər Kollegiyasının İntizam Komissiyasının sədrinin müavini hörmətli İlhamə xanım Həsənovaya vermək istəyirəm. İlhamə xanım da biləsiniz ki, 2005-ci ildən Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Kifayət qədər peşəkar, xüsusilə cinayət hüququ sahəsində ixtisaslaşmış bizim xanım vəkillərdəndir. O cümlədən biləsiniz ki, və ölkəmizdə prosessual qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində müxtəlif Vəkillər Kollegiyası tərəfindən yaradılmış işçi qruplara rəhbərlik etmiş xanımdır. Bundan başqa bizim bu əcnəbi iştirakçılarımız üçün məlumat verək ki, bizim ölkədə mediasiya institutu artıq bir neçə ildir fəaliyyətə başlayıb və mediasiya institutunun ölkəmizdə təşviqi və tətbiqində xüsusi fəallığı ilə seçilən bizim hörmətli həmkarımızdır və əlavə olaraq da İlhamə xanım özünün vəkillərin ixtisasların artırılması sayəsində də belə deyək, pedaqoji istiqamətdə fəaliyyəti ilə tanınmış xanım vəkillərdəndir. Buyurun İlhamə xanım, sözü sizə veririk. İlhamə xanım vəkillərin peşə sirri mövzusunda təqdimatlar çıxırılacaqdır. Buyurun İlhamə xanım. Təşəkkür edirəm Fərhad müəllim bu qədər geniş və hərtərəfli təqdimata görə. Webinarda iştirak edən dünyanın bütün bölgələrindən olan həmkarlarımı salamlayıram. Bəli, biz bir yerə yığışmışıq. Deməli, vəkillik fəaliyyətində qarşılaşdığımız problemləri müzakirə edirik, təcrübəmizi paylaşırıq. Bu çox gözəldir, çox möhtəşəmdir. Və mən bugün vəkil sirri ilə bağlı təcrübəmizi sizinlə paylaşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda bu necədir? Azərbaycanda vəkil sirrinin hansı təminatları var və vəkil sirri ilə bağlı, vəkil sirrinin qorunması ilə bağlı vəkillərimiz hansı problemlərlə qarşılaşırlar? Ümumiyyətlə, bizdə hansı problemlər mövcuddur və qanunvericiliyimizdə bu məsələlər necə təsbit olunmuşdur? Bütün bu məsələlər barədə sizə fikrimi çatdırmaqdan ötürü mən sizinlə hazırladığım slaydlarla paylaşmaq istəyirəm. Deməli, Azərbaycanda vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun var. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun 17-ci maddəsinə əsasən bütün dünyada olduğu kimi Avropa standartlarına da uyğun olaraq vəkilin peşə fəaliyyətini həyata keçirməsi ilə əlaqədar aldığı bütün məlumatlar, verdiyi məsləhətlər, arayışlar, bütün bunlar vəkil sirri hesab olunur və vəkil sirri ilə əhatə olunur. Və vəkil sirrinin qorunması sahəsində biz bilirik ki, bu deməli webinarın başlanğıcında hörmətli həmkarımız bildirdi ki, vəkil sirrini bəzən vəkillər üçün imtiyaz kimi qəbul edirlər. Amma mən hesab edirəm ki, biz vəkillik fəaliyyətinə başladığımız ilk gündən bu peşə fəaliyyəti ilə məşğul olduğumuz son günə qədər daim biz deməli, bu vəkil sirrinin qoruyucularıyıq, saxlayanlarıq və bu vəkil sirri müştərilərimizin bizə verdiyi ən dəyərli əmanətlərdir. Biz bu əmanətləri qorumalıyıq. Lakin vəkil sirrinin qorunması sahəsində məsuliyyət yalnız vəkillərin üzərində. So we have to protect, to keep this secret. But now I want to consider who else besides the lawyers has responsibility. Fərhad müəllim də, Şahmar müəllim də bu əsasnamə ilə bağlı, Anar müəllim birinci olaraq bu əsasnamə ilə bağlı geniş məlumat verdi ki, bu əsasnamə ümumiyyətlə CCBE-nin Avropa Vəkillərin Kollegiyaları haqqında. Sözünüzü kəsirəm İlhamə xanım. Bir azca sürətinizi azca azaltsanız yaxşı olar. Oldu Fərhad müəllim, oldu. Deməli, Anar müəllimin də və digər həmkarların da qeyd etdiyi kimi, bizdə davranış qaydaları haqqında əsasnamə Avropa Vəkillər Birliyinin davranış qaydaları haqqında əsasnaməsinə uyğun tam olaraq hazırlanmışdır. Bizdə davranış qaydaları haqqında əsasnamənin tələbinə əsasən vəkil hüquqi yardım göstərməsi ilə əlaqədar əldə etdiyi məlumatların konfidensiallığını təmin etmək
etməlidir. Bu təmin etmə deyəndə nə başa düşülür? Vəkil həm özü bunu qorumalıdır, həm də digər şəxslər tərəfindən bunun qorunmasını təmin etməlidir. Burada vəkilin üzərinə böyük öhdəliklər düşür. Hansı öhdəliklər düşür? Deməli, vəkil bu sirri təbii ki, özü saxlayır, özü bunu qorumalıdır, ictimailəşdirməməlidir, yaymamalıdır, başqa. Eyni zamanda vəkilin əgər vəkil köməkçisi varsa, ofisində işləyən digər işçilər varsa, vəkilə olan müraciətlərlə bağlı, vəkilin hüquqi yardım göstərməsi ilə bağlı əldə etdiyi məlumatlarla bağlı, vəkil bütün bu məlumatların qorunmasını təmin etməlidir. Baxın, hörmətli həmkarlar, biz İntizam Komissiyasının təcrübəsində hansı hallarla bəzən rastlaşırdıq? Bəzi hallarda olurdu ki, mən bir şeyə nəzərinizə çatdırım bundan əvvəl ki, Vəkillər Kollegiyası vəkil sirrinin qorunması sahəsində çox ciddi tədbirlər həyata keçirir. 2017-ci ildən başlayaraq bu günə qədər. Vəkil sirrinin qorunması üçün vəkil ofislərində müvafiq şəraitin yaradılması sahəsində monitorinqlər keçirilir ki, bütün vəkil ofislərində konfidensial otaqlar olsun və müştərilərlə vəkillər həmin konfidensial otaqlarda görüşsün ki, vəkil sirri qorunsun. Bundan əlavə, biz hansı hallarla rastlaşmışdıq? Bəzən, baxın, bizdə hər bir vəkil fəaliyyət göstərdiyi yer üzrə rəiset heyəti tərəfindən qeydiyyata alınır ki, fərdi vəkil olsa da, bu vəkil bu ofisdə fəaliyyət göstərəcək və əgər vəkil qurumunda fəaliyyət göstərirsə, onun da yeri bəllidir. Amma biz bir çox hallarda rastlaşırdıq ki, vəkillərimiz qeydiyyata alındığı yer üzrə yox, başqa yerlərdə fəaliyyət göstərirdilər. Belə olan halda vəkil sirrinin qorunması bizim üçün də problemlər yaradırdı. Vəkillər üçün də artıq bu müştərilərin o bilirsiniz, vəkil sirri aydındır ki, keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilməsinin ən başlıca vacib şərtidir. Yəni, vəkil sirri qorunmazsa heç bir keyfiyyətli hüquqi yardımdan söhbət gedə bilməz. Bu baxımdan da Vəkillər Kollegiyası mütəmadi monitorinqlər edərək aşkarlayırdı. Biz İntizam Komissiyası tərəfindən xüsusi qrup yaradılmışdı. Biz aşkarlayırdıq ki, hansı vəkil qeydə alındığı yer üzrə yox, başqa yerdə fəaliyyət göstərir və həmən yerdə konfidensiallıq üçün lazımı zəruri şərait yaradılmışdırmı? Və müəyyən müddət apardığımız tədbirlər nəticəsində biz buna nail olduq, bu məsələni nəzarətə götürə bildik. Artıq biz bilirik ki, vəkillərimiz harada hüquqi xidmət göstərirlər, müştəriləri harada qəbul edirlər və orada müvafiq şərtlər yaradılmışdır mı? Hesab edirik ki, vəkil qurumu kimi Vəkillər Kollegiyası buna nəzarət etməlidir və öz öhdəliyini yerinə yetirdi. İkinci, vəkillərin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə etdiyi məlumatlardan şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilməzlər. Bu da bizim əsasnamədə öz əksini tapıb. Bizim təcrübəmizdə, İntizam Komissiyasının təcrübəsində bu kimi hallar olurdu mu? Bəli, bu kimi hallardan biz bir neçə dəfə rastlaşmışıq ki, müştərilər şikayət edirdi ki, vəkillər mənim peşə fəaliyyəti nəticəsində mənim ona verdiyim məlumatdan şəxsi marağı üçün istifadə edib. Amma bu çox az hallarda olan nümunələr idi bizim təcrübəmizdə və bu da biz İntizam Komissiyası tərəfindən işin bütün halları araşdırılaraq həmin vəkillər barəsində müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Eyni zamanda məlumatların bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, bütün dünyada olduğu kimi bizdə də vəkil sirri barədə məlumatların qorunmasının, yəni o konfidensiallıq müddətlə məhdudlaşdırılmır. Vəkil bütün ömrü boyu bu məlumatı qorumalıdır. Yəni biz vəkillər yüzlərlə insanın vəkil sirrini ömrümüz boyu daşıyırıq və qoruyuruq. İndi mən sizə bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəs vəkil sirri təminatları nədir bizim ölkəmizdə? Necə təmin olunur vəkil sirri? Qanunvericiliyimizlə necə təmin olunur? Vəkil sirrinin təminatları bizim vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda nəzərdə tutulmuşdur. Mən bu slaytda çalışmışam ki, həm Azərbaycan dilində, həm ingilis dilində verim o təminatları ki, iştirakçılar buna diqqət yetirə bilsinlər. Deməli, İlham, üzr istəyirəm. Biraz imkan varsa tez deməyin də ki, tərcüməsi normal tərcümə, zəhmət olsun. Yaxşı, oldu Anar, mən çalışıram elə yavaş-yavaş deyəm. Deməli, bizim vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun tələblərinə əsasən vəkil sirrini təşkil edən məlumatlar barədə dindirilə bilməz. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə iştirakçıların nəzərinə bir fakt çatdırmaq istəyirəm ki, bu bizdə qanunvericilikdə formal norma deyil. Doğrudan da bu bizdə reallıqda belədir. Mən bu vebinara hazırlaşarkən bəzi dünya ölkələrinin təcrübəsini araşdırdım. Əsasən diqqət yetirdim. Məsələn, 2019-cu ildə Moskvada belə bir Moskva və Federal Vəkillər Palatasının vəkillərin peşə hüquqları pozuntusu ilə bağlı bir müzakirə keçirilmişdi. Həmən müzakirədə Almaniya, Fransa və digər Avropa ölkələri iştirak etmişdi. Və mən diqqət yetirdim ki, məsəl üçün bizim Rusiyalı həmkarlarımız
hətta digər adını çəkdiyim ölkədən olan həmkarlarımız şikayətlənirdilər ki, bu ölkələrdə vəkillər peşə sirrini təşkil edən məlumatlar barədə dindirilirlər. İnandırım sizi ki, bizim ölkəmizdə bir vəkilin də olsa, peşə sirrini təşkil edən məlumatlar barədə şahid qismində dindirilməsi halı mövcud deyil. Yəni, bu norma qanunvericiliyimizdə təsbit olunub və bu norma doğrudan da toxunulmaz bir hüquq kimi, bir dəyər kimi bizdə qorunur, belə deyək. İkinci, vəkil göstərilən hallar barədə izahat verməməlidir. Bilirsiniz, mən burada sizin diqqətinizi nəyə cəlb eləmək istəyirəm? Görün, bizim qanunvericiliyimiz bu məsələni necə dolğun şəkildə təsbit edir. Vəkil dindirilməməlidir. Bu öhdəlik qoyulur hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə ki, vəkili dindirə bilməzsiniz. Amma vəkilin də üzərinə öhdəlik qoyulur. Dindirsələr belə izahat verməməlisən. Yəni, vəkil də əgər izahat verirsə, vəkil sirrini təşkil edən məlumatlarla bağlı, o intizam məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Əgər o buna məcbur edilirsə, o qurumuna, Vəkillər Kollegiyasına bununla bağlı məlumat verməlidir. Amma bununla bağlı istisnalar varmı? Bəli, qanunvericiliyimizdə bununla bağlı istisnalar var. Əgər vəkilə peşə sirri kimi məlum olan məlumat onun hüquqi yardım göstərdiyi şəxsin mənafeyinə uyğundursa, ona kömək edəcəksə, həmən şəxsin razılığı ilə o dindirilə bilər, tutaq ki, məhkəmədə dindirilə bilər. Lakin bundan sonra onun həmən işdə iştirakına xitam veriləcək. Bizim qanunvericiliyimizdə və təcrübəmizdə bu məsələ bu cür təsbit olunur. Mən çox vacib bir məsələyə sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Vəkillər tərəfindən toplanılan sənədlərin və digər sübutların vəkil icraatı dosyesinin istintaq və məhkəmə orqanları tərəfindən tələb edilib götürülə bilinməsi barədə. Bizim qanunvericiliyimizlə bu birmənalı şəkildə qadağan olunur. Bəs reallıqda necədir? Belə bir hal varmı bizdə? Qətiyyən, bir dənə də olsun belə bir hal göstərmək olmaz ki, bizdə vəkillərin evlərində, ofislərində axtarış aparılır. Və yaxud da ki, məhkəmə qərarı əsasında, hətta məhkəmə qərarı əsasında onların dossiyeləri və yaxud onların dossiyelərində olan məlumatlar götürülür. Əziz həmkarlar, mən sizin nəzərinizə yenə də baxın, mən bu webinara hazırlaşanda təcrübəni ümumiləşdirdim. Yenə adı çəkilən konferansda Moskva Federal Vəkillər Palatasının 2019-cu ilinin avqust ayının 9-da keçirdiyi konferansda belə bir fikirlər səslənmişdi. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi ölkələrdə vəkil həmkarlarımız bu problemlərlə qarşılaşırlar. Məsələn, orada statistika göstərmişdilər ki, 2018-ci ildə Fransada bu hal 44 olmuşdu. Yəni 44 hal aşkarlanmışdı ki, vəkillərin evlərində və ofislərində axtarış aparılmışdı. Almaniyada bu hal hər torpağa 1-2, 1-3 düşürdü. Rusiyada bu hal daha çox olmuşdu. Ukraynalı vəkil həmkarlarımız bu halla bağlı şikayətlər edirdilər. Gürcüstanda bu hallar var idi. Polşada bu hallar var idi. Amma Azərbaycanda bir dənə də olsun belə hal yoxdur ki, vəkilin ofisində və yaxud evində axtarış aparılsın. Hətta o müzakirələrdə mən diqqət yetirdim ki, bəzi Avropa ölkələrindən olan həmkarlarımız müzakirə edirdilər ki, bəzən məhkəmə qərarı əsasında bu yol veriləndir. İnandırım sizi ki, bizim ölkəmizdə bu məhkəmə qərarı əsasında da yol verilən deyil. Bir dənə olsa belə məhkəmə qərarı göstərmək olmaz ki, müstəntiq vəsadət qaldırır, prokuror təqdimat verir, məhkəmə qərar çıxardır ki, vəkildə olan hər hansı bir sənəd tutaq ki, həmən istintaq araşdırması üçün vacib olduğuna görə götürülsün. Bizdə belə bir məhkəmə təcrübəsi yoxdur. Və bizim qanunumuz bir mənalı şəkildə deyir ki, tələb edilə və götürülə bilməz. Burada istisna yoxdur. Hətta belə deyək də, siyasi xarakterli məsələlərdə, dövlət əhəmiyyətli məsələlərdə belə bu hallara yol verilmir. Bizdə vəkillərin dossiyeləri, icraatı toxunulmur, bu toxunulmazdır, müqəddəsdir. Bizim ofisimizdə belə, yenə də bayaq qeyd etdiyim məsələ ilə bağlı Vəkillər Kollegiyası bu istiqamətdə ona görə çox ciddi tədbirlər görür və vəkillərə deyir ki, siz qeydə alındığınız ofislərdə fəaliyyət göstərin ki, həmən ofislərə heç kim axtarışa girə bilməsin. Onsuz da bu hallar olmur və bu hala da yol verilməsin. Sonra vəkillərə və onların təşkilatlarına edilən bütün müraciətlər vəkillər tərəfindən sir kimi qorunur. Bu bir mənalı belədir. Biz hətta intizam icraatlarında belə, baxın bizim təcrübəmiz necədir? Mən İntizam Komissiyasının sədr müaviniyəm də. Biz intizam icraatında bu məsələyə çox həssas yanaşırıq. Vəkilin sübut təqdim etmək hüququdur, vəzifəsi deyil. Biz vəkili məcbur etmirik ki, bizdə olan intizam icraatı ilə bağlı get icraatında olan bir məlumatı gətir. O müştəri ilə onun sirridir.
Biz intizam icrası üçün biz bunu tələb etmirik. Çünki biz hesab edirik ki, bu sir heç intizam komissiyası qarşısında da açıqlana bilməz, heç rəyasət heyəti qarşısında da açıqlana bilməz. Bu toxunulmazdır. Yenə baxın, bizim normalarda bu təsbit olunub və təcrübədə də buna əməl edilir. Vəkillər müdafiə etdiyi şəxslə konfidensial ünsiyyət üçün şərait yaradılması məsələsi. Mən sizə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu da qanunvericiliyimizdə təsbit olunmuş bir normadır. İndi reallıqda bu necə tətbiq olunur? Reallıqda da vəkil işə daxil olandan ona konfidensial ünsiyyət üçün şərait yaradılır. Lakin bizim bu hissədə bir balaca problemimiz var idi. Bəzi hallarda vəkillər işə daxil olarkən, yəni orderlərini təqdim edirlər, müstəntiqin məktubu lazımdır ki, o təqsirləndirilən şəxsə təqdim olunsun, qəbul edib etməməsi təqsirləndirilən şəxsin onu məsələsi araşdırılsın. İndi Vəkillər Kollegiyasının deməli təklifləri əsasında bu məsələ qanunverici orqanlar qarşısında qaldırılmışdır. Çox nüfuzlu təşkilatlarla birlikdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi, Baş Prokurorluğu və Milli Məclis qarşısında bu məsələ qaldırılmışdır ki, artıq vəkillərin işə buraxılması məsələsi olmasın. Bundan sonra vəkil, amma mən burada bir məsələni qeyd eləməliyəm, bu zəruridir. Bizdə bu bütün hallarda belə deyil, ha. Əgər iş məhkəmənin icraatındadırsa, biz birbaşa orderimizi aparıb vəkilin saxlandığı istintaq təcridxanasına təqdim edib, heç kimdən icazə filan məktub almadan həmən təqsirləndirilən şəxslə konfidensial ünsiyyətə giririk. Məsələn, dünən mən bir müqavilə bağlamışdım. İş 1-ci instansiya məhkəməsində idi, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. Həmən orderimi götürüb istintaq təcridxanasına getdim və həmən konfidensial ünsiyyətim təmin olundu. Və yalnız istintaq mərhələsində bir balaca problem var. Onun da biz qanunvericilik qarşısında, orqanı qarşısında o təklifi qaldırmışıq və məqbul qarşılanıb təklifimiz ki, bundan sonra müstəntiqin məktub verməsinə ehtiyac qalmasın. Bu mərhələdə də vəkil orderini təqdim etməklə konfidensial ünsiyyəti dərhal təmin olunsun. Amma mən burada diqqəti bir vacib məsələyə mütləq cəlb eləməliyəm. Mən yenə də araşdırma nəticəsində bir neçə faktların şahidi oldum. Məsələn, Rusiyalı həmkarlarımızda belə faktlar çoxdur ki, onlar istintaq təcridxanalarına gedirlər, lakin hüquqların müdafiə etdiyi şəxslə konfidensial ünsiyyət yaratmaqdan ötürü günlərlə gözləməli olurlar. Çünki orada istintaq təcridxanasında istintaq otaqlarının sayı kifayət deyil, əməkdaşlarının sayı kifayət deyil. Onlar saatlarla, günlərlə bunu gözləməli olurlar. Amma bizdə belə bir problem yoxdur. Biz orderimizi təqdim edən kimi dərhal 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkmir bu prosedur və bizə konfidensial ünsiyyət təmin olunur. Bu ünsiyyətə heç bir halda maneçilik törədilmir. Bizim hüquqların müdafiə etdiyimiz şəxslə danışıqlarımız dinlənirmir. Telefon danışıqlarımız dinlənirmir. Bir hal olsun belə göstərmək olmaz ki, vəkilin hüquqi yardım göstərdiyi şəxslə telefon danışıqları dinlənir. Halbuki, yenə də mən təcrübəni analiz edəndə gördüm ki, təəssüf ki, bir sıra Avropa ölkələrində olan vəkillərimiz bu problemlərlə qarşılaşırlar. Əziz həmkarlar, mən demirəm ki, bizdə hər şey mükəmməldir. Təbii ki, bizim də problemlərimiz var. Növbəti slaydda mən o məsələləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ümumiləşdirmişəm. Yəni, net olaraq vəkil sirrini təşkil edən məlumatlar barədə vəkilin dindirilməsi halları bizdə varmı? Bir mənalı yoxdur. Bir dənə də olsun belə hal göstərmək mümkün deyil Azərbaycan təcrübəsində. Vəkil ofislərində vəkillərin evlərində axtarış aparılması halı varmı? Yoxdur. Qəti olaraq əminliklə deyə bilərəm bunu. Vəkilin müştərisi ilə konfidensial ünsiyyətinə icazə verilməməsi halı da yoxdur. Amma bu ünsiyyətə maneə yaradılması bəzən olur. O bayaq qeyd etdiyim məsələdir ki, müstəntiqindən məktub alması və s. Vəkillər Kollegiyasının aktiv müdaxiləsi nəticəsində, təkliflərimiz sayəsində bu məsələ çox tezliklə göstərilir. Vəkilin müştərisi ilə telefon və s. danışığının dinlənilməsi halı bizdə yoxdur. Vəkil sirri təşkil edən məlumatlardan, həmən bunu unutdum bayaq, vəkil sirri təşkil edən məlumatlardan bizdə sübut kimi istifadə olunmur. Bu istənilmir və sübut kimi də heç bir məhkəmədə, heç bir təcrübədə belə hal yoxdur. Bu mötəbər sübut hesab olunmur, bir mənalı şəkildə. Qəti olaraq deyirəm ki, bu bizdə yoxdur. Vəkilin vəkil sirrindən şəxsi marağı kimi istifadə etməsi halı varmı? Mən qeyd etdim öz
təqdimatında ki, bəzi hallarda bu bizdə olur, bu cür şikayətlər olur və amma bu hallar da çox deyil, amma İntizam komissiyasında araşdırılır və müvafiq tədbir görülür. Vəkillərlə mütəmadi maarifləndirici təbliğat işləri aparılır. Vəkil sirrinin yayılması halları nadir hallarda bu tipli şikayətlər də olur və biz də bu tipli şikayətlərlə də bağlı necə deyim, tədbirlərimizi görürük. Mən sizə diqqətinizə görə, yəni təqdim etdiyim slaydlara diqqət yetirdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, vəkil sirrinin qorunması ilə bağlı və vəkil sirrinin təminatları ilə bağlı, o cümlədən İntizam komissiyasında bununla bağlı təcrübəmizi mənə verilən vaxt ərzində az da olsa sizinlə paylaşa bildim. Təbii ki, suallar olsa sualları cavablandırarıq. Hesab edirəm ki, bu çox önəmli məsələdir və bugünkü webinarda digər ölkələrdən olan həmkarlarımın da bu sahədə təcrübəsini eşitmək xoş olar. Diqqətinizə görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. İlhamə xanım, çox sağ olun maraqlı çıxışınıza görə. Aydın məsələdir ki, yəni bu İlhamə xanımın da təbii ki, çıxışı qətiyyən o istiqamətdə qiymətləndirilməməlidir ki, burada hansı ölkələrin təcrübəsi belə deyək, ona rəğbətlə qarşılanır, hansı ölkələr tənqid olunur. Belə risk var. Yəni bizim ölkədə də belə risklər çox da ki, yoxdur indi. Amma sabah bir müstəntiq belə tutaq ki, əmələ yol verə bilər və müdaxilə ola bilər. Bax, bu kimi problemlərə qarşılaşmamaq üçün, belə hallarda preventiv və hazırlıqlı olmaq üçün məhz bax bizim bugünkü tədbirimiz və əcnəbi ölkələrin, bizim bu peşəkar mütəxəssislərin belə deyək, təqdimatları bu sayədə bizlər üçün də mən ümid edirəm bir faydalı bir belə deyək, təlimat olacaqdır və bundan əlavə olaraq bu vəkil sirri elədir ki, bəli, burada vəkilin immunitetindən gedir, amma bu immunitetdən son nəticədə yararlanan kimdir? Əslində vəkilin müştərisidir. Bu baxımdan bu elə bil iki tərəfli belə deyək məsələdir. Burada vəkil sirrinin qorunması məsələsi. Bəli, bu immunitet vəkilə malikdir, vəkil malikdir bu belə deyək imtiyaza, amma bu imtiyazın istifadəçisi, son istifadəçisi vəkilin müştərisidir. Sabah elə bir hal ola bilər ki, vəkil hesab eləyə bilər ki, burada bu peşə sirri ilə bağlı məlumatın açılması əslində işin xeyrinə ola bilər. Bax, bu halda qəribə bir dilemma yaranar. Lakin vəkilin peşəsinin icrası, o cümlədən onun müştərinin maraqlarının təmin olunması. Baxın, ümid eləyək ki, bu kimi sualların da cavablandırılmasında bizim növbəti çıxışçılar öz töhfələrini verəcəklər və mən artıq moderatorluğu hörmətli cənab Zavrişə götürürəm. Buyurun. Thank you very much, Farhat. So thank you very much to both speakers before, and we see that the freedom of speech is not an absolute, as well as the professional secrecy is not the absolute right of the lawyer, nor it's the obligation of the lawyer. And this right is regulated either by national regulation or some international treaties. So we now close the part where we heard the regulation of the Azerbaijan, and we skip to the international or CCBE regulation of this issue. So at that part, we invited one of the most prominent speakers, an experienced expert of the CCBE, Jean-Louis Joris, which was dealing with this issue for a long time. I need to briefly present him, and then I will immediately pass the floor to him. So Jean-Louis Joris is a member of the bars in Brussels and New York. He's a senior counsel of the international law firm Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, LLP, which is based in Brussels. He joined the firm in 1975 in New York and became a partner in 1983 and senior counsel in 2009. He's a former member of the Brussels Bar Council and a former director of the board of the Federation of the French and German-speaking bars of Belgium. He devoted a significant part of his time to bar-related activities, in particular within the CCBE. He's the former president of the CCBE Multi-Jurisdictional Law Firm Committee and Transparency Committee,
and is a member of a number of its committees, in particular the Deontology Committee. As a member of the CCBE, as a member of the CCB Model Code of Conduct Committee and the Deontology Committee, he has played an active role in drafting of the code. So now he will present us how the CCB has dealing with those issues, what the CCB did, is doing, and have done. So Mr. Juris, the floor is yours. Jean-Louis, so do we have perhaps a technical problem? Thank you very much, Roman. Just before you start, I would just like to announce that perhaps after your presentation, we will open shortly the floor for potential questions and answers. So, and then we will continue with the national presentation. So now, Jean-Louis, the floor is really yours, and I apologize for short interruptions. Thank you very much, Roman, again. I will indeed describe the CCB's initiatives in formulating deontological rules. And I will focus in particular on those dealing with professional secrecy and freedom of speech. I will have to do that very shortly, given the fact that I have very little time to do so. As concerns the question of freedom of speech, I should note at the outset that the CCBE rules do not address the subject specifically. Indeed, it is addressed in most jurisdictions by providing for an immunity against civil and criminal liabilities that may otherwise be applicable to ordinary citizens, for instance, under laws against libel and slander. The issue is therefore addressed by legal provisions and not deontological norms, as deontological norms could not override the law. As I will discuss later, however, the CCBE rules may nevertheless be considered to address the question on free speech implicitly under the rules on the independence of lawyers. As was noted in the introduction by Pierre-Dominique, the regulation of the profession is an important mission of the CCBE, and it includes the protection of the lawyer's clients to the promotion and defense of the core values of the profession. And in pursuing those missions, the CCBE has adopted 3 sets of deontological norms, which you see appearing on the screen. The Charter of the Core Principles of the European Legal Profession, the Code of Conduct for European Lawyers, and a Model Code of Conduct for European Lawyers. Turning first to the Charter of the Core Principles, it contains 10 core principles that, in the CCBE's own terms, express, and I quote, the common grounds which underlies all the national and international rules governing the conduct of European lawyers. They constitute the basis of the right to a legal defense, which is the cornerstone of all other fundamental rights in a democracy. The Code of Conduct for European Lawyers and the Model Code of Conduct reflect those 10 principles. Next slide, please. I will only address 2 of them. And the first core principle is the independence of the lawyer and the freedom of the lawyer to pursue the client's case. The second is the right and duty to keep clients' matters confidential and to respect professional secrecy. As you will see, those core principles are formulated in very broad terms, and it is for the Code of Conduct, and in particular the Model Code of Conduct, to elaborate them further.
However, I should note that the commentaries, next slide, please, to the, no, the previous one, excuse me. The commentaries to the Charter of Core Principles state that it takes into account the basic principles of the role of lawyers that were adopted by the United Nations in Havana in 1990 to assist United Nations member states in their task to promote and ensure the proper role of lawyers. And one of those basic principles, according to the UN, is that lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal, or other legal administrative authority. And you see the rule and the exceptions here as formulated by the UN. It is an enjoyment of immunity from civil and penal penalties, which may otherwise be applicable, subject to three conditions, in effect. They have the statements must be made in good faith, they must be relevant, and it must relate to statements made orally or in writing, in pleadings, or in professional appearances before courts, tribunal, or other legal administrative authority. As I said, the CCBE Code of Conduct and the Model Code of Conduct, which reflects the core principles, should therefore be considered to incorporate that UN principle as well. If I now turn to the Code of Conduct, the next slide, please, for European lawyers, it constitutes common rules applicable to all lawyers from the European Union, the European Economic Area, the Swiss Confederation, and the United Kingdom, as well as associate and observer countries in relation to their cross-border practice. And in principle, only in relation to that. The Code of Conduct can therefore best be seen as the equivalent with respect to deontological rules of a uniform law, providing for conflict of law rules when in a European cross-border context, conflicting deontological rules are called to be applicable by their terms. That is the so-called double deontology issue. The Code of Conduct, however, also states general principles, foremost with respect to the independence of the lawyer, confidentiality, and professional secrecy. Those principles are developed in the Model Code of Conduct, which I will now discuss in somewhat greater detail. The third, and indeed the most recent body of deontological rules promulgated by the CCBE is the Model Code of Conduct, which was adopted as recently as last fall. Unlike the Code of Conduct, which, as noted, is in the nature of a uniform code, expected to be binding upon all European lawyers and binding upon them, but more similar to the American Bar Association's Model Rule of Professional Conduct, the Model Code consists of a comprehensive set of proposed deontological rules applicable to lawyers in their domestic practice as well, which the CCBE proposes as a model to its bar members and which it encourages them to adopt. But those members are, however, free to do so in whole, in part, or not at all. If that ambitious project succeeds, however, the rules of the Model Code should be adopted progressively by an increasing number of European jurisdictions, resulting
over time in a uniformization of lawyers' deontology throughout Europe, which is, in effect, the model code's ultimate goal. The model code of conduct consists of 6 articles, and they deal with the following subjects, as you can see: independence, conflicts of interest, confidentiality, relations with clients, fees, and relations between lawyers. Each article is divided into a number of paragraphs, each articulating a specific rule under the general heading with explanatory commentaries, and those commentaries are important and part of the code itself. Next slide, please. The first model article, as noted, deals with the independence of the lawyer, and it contains two rules. An independent legal profession is a prerequisite for the rule of law, assertion of a most fundamental principle. And in the exercise of his or her profession, the lawyer shall be independent, free from influence, including influence which may arise from his or her personal interest or as a result of external pressure. As I noted before, those rules do not address the question of free speech of lawyers specifically. However, as I mentioned, the UN's basic principles on the role of lawyers, according to which lawyers should enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings, should be considered to be reflected in that model article. The commentaries to that article allude, however, to the question and the right of free speech as well. Thus, with respect to the first rule, the commentaries state that the lawyer must be independent of the state and other powerful interests. It follows from those principles that society needs a fair system of administration of justice, which guarantees the independence of lawyers in the discharge of their professional duties without any improper restriction, influence, inducement, pressure, threats, or interference, direct or indirect, of any kind and for any reason. Next slide, please. Similarly, the commentary to the second rule provide that independence means that lawyers are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, or improper interference. Restrictions on free speech are clearly addressed by those commentaries that I just mentioned. Let me now turn to professional secrecy, which is called confidentiality in a model code's terminology. It is dealt with in its third article, and it contains 9 rules, the 7 most important of which are reproduced here. And you will see that they're in many ways similar to the rules of the ABA's Code of Conduct that were described earlier. The first is an assertion of a fundamental principle. Confidentiality serves the rule of law. It forms the basis of the relationship of trust between a lawyer
and his or her client. Second rule is that the lawyer is bound by confidentiality. It is a duty of the lawyer, but it may also be a right of the lawyer in certain cases. The third rule is that confidentiality is unlimited in time. It survives the termination of the assignment with the client. Next slide, please. The fourth rule states that confidentiality also applies to any and all documents prepared by the lawyer, to all those delivered by the lawyer to his or her client, and to all communications between them. So the scope is extremely broad and encompasses every relationship between the client and the lawyer. Confidentiality also applies to any and all documents prepared by the lawyer, to all those delivered by the lawyer to his or her client, and to all communications between, there's repetition here. The rule is different, but let me skip that. Confidentiality, as defined in paragraph 4 and 5, just 1 second. The rule number 4 is written as follows. Confidentiality applies to any and all information about a client or a client matter, which is given by the lawyer by his or her client, or which is received by the lawyer in the course of the lawyer's exercise of his or her profession, irrespective of the source of such information. Again, a very broad scope. Next slide, please. Confidentiality, as defined in the previous paragraphs, applies both in litigation and in legal advice. It's not only limited in litigation matters. And the final rule that I will mention here is that there are exceptions. Indeed, paragraph 4 and 5 above do not prevent a lawyer from disclosing confidential information to third parties, and in particular to public authorities and courts, provided that the lawyer has asserted, this is an obligation of the lawyer, which disciplinary authorities may be called to verify. So the lawyer must have asserted that 1, such disclosure is in the best interest of the client agrees with such disclosure, and the disclosure is not prohibited by any applicable legal or deontological provisions. So those 3 conditions must be cumulatively met, and in particular, the lawyer's judgment that it is in the best of interest of the client to do disclose the information, and that the client agrees with it, that a lawyer may disclose confidential information. I will not, because I was given 10 minutes to make this presentation, I will not discuss the commentaries to those paragraphs, and they are extensive in the model code, but I think from just reading the rules, you have a good feeling of what the model code provides in the area of confidentiality. I would like to conclude by saying that the CCBE has, as you will have seen, over the years, promulgated a coherent set of deontological norms
consisting of core principles, deontological rules that are applicable and without question in cross-border situations, and finally a model code of conduct whose aim is to harmonize over time the deontological rules to which European lawyers are subject, but as noted, unlike the code itself, is not necessarily binding on European lawyers. Bars are in that respect free to do what they want, even though again encouraged to follow and inspire themselves of the rules of the model code. Again, quite comparable to the situation in the United States with the ABA's model code of conduct. Professional secrecy, as I said, is addressed by the model code comprehensively and in detail as one of its core values. Freedom of speech, however, is not addressed specifically for the reasons that I've mentioned. It's an issue of law. Only a law can create exceptions to the ordinary rules on free speech and broaden those rules. The ontological rules could not do so themselves. And that's the whole purpose of free speech, is that lawyers enjoy greater freedom of speech in some circumstances than ordinary citizens or lawyers outside their role as lawyers. But as I mentioned, the article of independence of lawyers must be considered as clearly affirming that principle implicitly. I hope that I have respected your time frame, Mr. Chairman, and I'm of course available for any questions. Thank you very much. Thank you very much, Jean-Louis. So perhaps we have heard what the CCBE has done, on what is doing. So there is good information of this code, which was adopted just recently in the last year. Of course, there is a lot of things still to be done, of course, concerning the national adoption of this code into their domestic rules. But however, we heard the CCBE experience, we heard experience shared by the experts from the Azerbaijani Bar Association, and it could be probably the right moment to open the floor for questions of our today's people who are attending the event. So I encourage all the who are present, if there are any questions concerning the issues which we just heard, there is the right moment. Of course, after the second part of this event, there will be again time for questions and answers, but it's now good the opportunity to express perhaps even your views in this regard. So Farhad, if you agree, we will open the floor for the questions, and after a certain period of time, continue with the event further on. For sure, perfectly fine. Okay, so we discussed the ontology issues, freedom of speech. We heard freedom is not absolute. There are many limitations, but it's very important issue for performing the legal profession, and of course for offering the services to our client. And on the other side, we also heard about the professional secrecy, confidentiality, so-called, or vice versa. And we also see it's a huge obligation on the lawyer to protect what the client expressed to him, and according to the CCB standards, all relevant statements made in good faith, oral or writing. So I'm now opening the floor, and you are all invited with your questions in this regard. Uman, the first person who raised his elini ilk kaldırmış sual ünvanlamaqla bağlı şəxs
Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət heyətinin üzvü, vəkil, hörmətli Elçin Usublu, Elçin müəllim, buyurun, sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Çox sağ olun Fərhad müəllim. Mən də bütün təşkilatçıları, bizim kollegiyanın rəhbərliyi və CCBE-nin rəhbərliyi başda olmaqlarını salamlayıram. Maraqlı tədbirə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Tədbirdən bir qədər tez ayrılmalı olduğum üçün icraatında olan işlə bağlı bir-iki texniki məqamı sadəcə olaraq özüm üçün aydınlaşdırmaq istəyirdim. Mən çox ümid edirəm ki, indiyə qədər olan çıxışçıların hazırladıqları prezentasiyalar və bundan sonra çıxışçıların hazırladıqları prezentasiyalar hansısa bir formada arzu edənlər, misal üçün mən çox istərdim ki, bu prezentasiyaları əldə edim, bölüşdürüləcək onlarla. Xahiş edirəm, bu məsələni imkan varsa nəzərə alın. İkinci məsələ, belə deyək də, sual kimi də bunu qəbul edə bilərsiniz. Təbii ki, münasibət də bildirilə bilər. Xüsusən də, belə deyək də, Avropa məkanından qoşulmuş həmkarlarımdan. Şahmar müəllimin bir prezentasiyasında qardaşa deyin, səsin biraz mikrofonu bağlasın da. Buyurun. Demək, Şahmar müəllim prezentasiyasında bir misal gətirmişdi. Mən o ifadələri təkrarlamaq istəmirəm, o təəssüf keçirirəm ki, özünü Vəkillər Kollegiyasının üzv edən şəxs öyle ifadələr publik məkanda istifadə edib. Amma məni orada bir məqam maraqlandırdı. O ifadələrin, belə deyək, seçimi öz yerində. O, publik məkanda başqa adamın sağlamlıq durumunla bağlı, filankəs filan xəstəliyə yoluxub, onunla bağlı paylaşım edir. Yəni, bu elementar bir şeydir ki, kiminsə hansısa bir xəstəliyə düçar olub olması, o adamın öz işidir. Yəni, belə də bir həkim sirri deyilən bir şey var. Başqa bir adam da bununla bağlı bir məlumatlar bölüşürsə, belə deyək, bu artıq o vəkillik etikasından mənə gəl kənar çıxan bir məsələdir. Bu formatda məni maraqlandıran məsələ xüsusən də həm sözki Şahmar müəllimgil, həm bizim Avropadan olan həmkarlarımız öz mövqeyini bildirə bilər. Bu təkcə intizam icraatının, belə deyək də, predmeti deyil. İntizam icraatından kənara çıxan, belə deyək də, bir fərdlər arasında məhkəmə çəkişməsinin, belə deyək də, çəkişməsi üçün səbəb ola bilər, yoxsa yox. Yəni ki, intizam icraatından bağlı yəqin ki, aspekt də əslində maraqlı olar, amma intizam icraatından kənara çıxan bir perspektiv burada var, yoxsa yox. Tərcümə nəzərə alınmaqla bir də sualımı təkrarlayayım. Bir fərd başqa fərdin sağlamlıq durumunla bağlı publik məkanda məlumatlar yayır ki, filankəs filan xəstəliyə düçar olub. Çox sağ olun. Şahmar müəllim, buyurun, yəni siz cavab verin. İlk əvvəl, sonradan bizim bu beynəlxalq ekspertlərin hər hansı şərhi olarsa, buyursunlar. Aydındır, çox sağ olun. Elçin müəllim, çox sağ olun suala görə. Doğrudan da biz yaydığımız, yəni o real olan paylaşımdır, vəkil həmkarımız paylaşır. Çox təəssüf ki, digər vəkil həmkarı barəsində paylaşımdır və qeyd olundu. Orada həmin vəkilin səhhəti ilə, sağlamlıqla bağlı məlumatlar paylaşılır. Hesab edirəm ki, yəni insanın səhhəti də konfidensial xarakter daşıyır, onun şəxsi həyatına bağlı olan məsələlər. Amma bundan başqa da ona, belə deyim də, şəfa arzulamaq əvəzinə yobul şəkildə onu, belə deyim də, cəhənnəmə göndərir. Onun ifadəsi belədir, mən olduğu şəkildə. Hesab edirəm ki, əlbəttə, biz bununla bağlı hər hansı bir intizam araşdırması aparılmayıb. Çünki müraciət yoxudur, şikayət yoxudur. İntizam icraatı başlanılmamışdır, amma hesab edirəm ki, intizam araşdırması aparılsaydı çox ciddi bir məsələdir. Yəni, bu vəkil həmkarına qarşı olan bir, yəni, hesab edirəm, hörmətsiz bir münasibətdir, davranışdır. Həm də digər məsələlər var. Amma mən çox istərdim ki, bugünkü gündə bizim digər müxtəlif ölkələrdən iştirak edən vəkillər kollegiyalarının təmsilçiləri iştirak edir. Onların münasibətini bilməkdən çox istəyərdim ki, onların təcrübələri, onların yanaşmaları necədir?
onlar necə hesab edir? Belə bir vəkil həmkarı barəsində yanaşma, bu və digər məsələlər var, hansılar ki, mən toxundum. Hakim barəsində, ədalət mühakiməsi haqqında bu cür yanaşma, onların təcrübəsində xahiş edirəm digər həmkarlarımızda bununla bağlı münasibətlərin bildirsinlər. Çox sağ olun, bu qədər. So just before the national experts, perhaps we will, of course, those issues will be addressed during the presentation of the national experts. However, if some of them would like to comment it immediately, so he is welcome to reply. But otherwise, we could also, I know that during the presentation of the national experts, those issues will be addressed. But if somebody is willing to reply right now, he's welcome. Hello, good morning, good afternoon. If you don't mind, Mrs. Warszek, I will try to answer in general to the question of Mr. Usup. I'm going to tell about this issue. In my opinion, in my general opinion, I'm looking at the situation in Poland, of course. I can tell you that many times the issue, which is the subject of disciplinary liability of a lawyer, is also the issue of other types of legal liabilities. Not only civil one, but also criminal one, sometimes also administrative one. So many types of liabilities can be engaged if there is that disciplinary issue indeed. So for now, that's all. Thank you. Thank you, Piotr. I see Konstantin Parashko, our colleague from Romania, is present with us, and he raised his hands for. So Konstantin, the floor is yours for a question. You are still muted, Konstantin. Konstantin. Konstantin, turn on your micro. Okay, you're right. Okay, correct. Very much. And I would like to share this opportunity to greet everyone, and especially our colleagues and friends from Azerbaijan, whom I had the pleasant occasion to make personal acquaintance. I have a question which overpasses the framework of this webinar, but I'm still preoccupied. So the problem is with enforcing the decisions of the European Court of Human Rights. If I understood correctly, in Azerbaijan, only the Supreme Court of the state is able to decide upon implementing such a decision. If I'm correct, which I hope I'm not, I would like to ask President Bağırov and others from the Azeri delegation if there is a possibility to avoid or to shorten this issue. Because normally a court decision should be enforced naturally, that means voluntarily. So please clarify my lack of knowledge in this matter. Okay, Konstantin, thank you very much. However, this is not the issue of this event, but I need to inform you that
before the new year, we received the information from the Azerbaijani Bar Association that the panel of the Supreme Court deliberated one of the cases and upheld the request, and the case was upheld and returned back to the first instance court, which is a quite positive information. And this information was, however, passed to the members of the PICO, and we are looking forward, and also the CCBE is looking forward also for the other cases which are still pending before the panel of the Supreme Court, who is deciding on this issue. And I would really like, since today's topic are deontology, I hope I replied to your question. However, if the chairman of the Azerbaijani Bar Association would like to add something, he's welcome. But I would really like to focus more on the deontology issues. And in this regard, also to open if somebody else has a question on this issue today. Of course, chairman of the ABA is welcome to amend me, but if we could continue with today's issues, I'm looking forward, and I see Mr. Gergar Safarario. I apologize for pronunciation if I misspell it, but Farhat will correct me. Buyurun Anar müəllim. Çox sağ olun. Mən üzr istəyirəm. Mən də bu qısaca olaraq məsələyə münasibət bildireyim. Həqiqətən də bu bugünkü tədbirin mövzusundan kənara çıxmaq, ona görə mən də sui-istifadə etməyəcəm. Sadəcə olaraq hörmətli həmkarımıza nə demək istərdim? Yəni, bu məsələ ilə bağlı Vəkillər Kollegiyasının niyyət və açıq mövqeyi var. Biz öz mövqeyimizi heç vaxt gizlətmirik. Bununla bağlı bizim CCBE ilə də çox ciddi yazışmamız olur və uzun müddət ki, davam edir. Bütün məsələlərə, suallara tərəfimizdən açıq şəkildə konkret olaraq cavablar verilir. Hesab edirəm ki, həmin cavablar sizə təqdim oluna bilər və siz orada ətraflı tanış ola bilərsiniz. Hər məsələ var, hər iş barədə və ümumiyyətlə hüquqi prosedur barədə də orada geniş izahat mövcuddur. Yəni, Azərbaycanda qanunvericiliyin tələbləri, konstitusiyası və prosesual qanunlarının tələblərinə uyğun olaraq bu sahədə olan bütün vəziyyət və görülən işlər, tədbirlər orada öz əksini tapıb. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası bir gün Azərbaycan məhkəmə hakimiyyətinə hər hansı təsir etmək səlahiyyətinə malik deyil. Hesab edirəm ki, sizin öz ölkələrinizdə də, Ukraynada, başqa ölkələrdə də Vəkillər Assosiasiyası məhkəmə hakimiyyətinə göstəriş, tapşırıq və başqa formada təsir etmə imkanına malik deyil. Bizim qanunvericilik təşəbbüsümüzdə yoxdur ki, biz qüvvədə olan qanunvericiliyi dəyişək. Həqiqətən də Avropa Məhkəməsinin qərarları məcburidir. Biz Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyası altındayıq və hər bir qərarına hörmətlə yanaşırıq. Avropa Məhkəməsinin hüquqi mövqeyi də bizim üçün çox zəruridir. Onu da öyrənirik. Yeri gəlmişkən Xalq üzrə Avropa Şurasının bilirsiniz ki, layihəsi var və Azərbaycan orada ən fəal ölkələrdən biridir. Və Vəkillər Kollegiyasının bunun böyük töhfəsi var bu işlərdə. Ancaq hazırda durum elədir ki, yəni Avropa Məhkəməsinin qərarları, bunlar yerli məhkəmənin qərarını ləğv etmirlər. Onu siz gözəl bilirsiniz. Vəkil hüquqşünas kimi Avropa Məhkəməsi orada demək yerli məhkəmələr tərəfindən hər hansı işə baxılanda müəyyən pozuntular aşkar etdikdə, konvensiyaya zidd olan məqamlar aşkar etdikdə bunu öz qərarında göstərir. Azərbaycanda isə həmin Avropa qərarına əsasən cənab Zarşıq bildirdiyi kimi demək həmin məsələ Avropa Ali Məhkəmənin plenumunda baxılır və plenumda o qərara Avropa qərarını rəhbər tutaraq demək yerli məhkəmənin qərarını ləğv edir və yeni baxışa göndərilir. Bu hüquqi prosedurdur. Yəni buna əməl etməyə biz məcburuq. Və o ki, qaldı icra məsələlərində. İcra məsələlərində məlum olduğu kimi Avropa qərarlarının icrasına da nəzarəti Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir və o mexanizm də çox işlək mexanizmdir. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda oradan bir böyük nümayəndə heyəti gəlmişdi Avropa Şurasından. Mən də onları qəbul etdim. Ən rəhbər şəxslər orada təmsil olunmuşdu və biz o Avropa Şurasının rəhbər şəxsləri ilə də bütün məsələləri açıq şəkildə müzakirə etdik. Hesab edirəm ki, onlar da o görsən çox məmnun qaldılar. Yəni, vəziyyət budur, ancaq əlavə suallar olsa, fərdi qaydada müraciət edin, biz ətraflı sizinlə müzakirə edə bilərik. Çox sağ olun Anar müəllim sualınıza görə. Zərgər müəllim əlini qaldırır. Zərgər müəllim, ancaq sizdən əvvəl bu chat boxda sual verən xanım var, ona görə sizə mən söz verəcəm.
Xavər xanım, hörmətli vəkilimiz Xavər xanımın sualı var. Vəkillərin etik davranışı ilə əlaqədar. Buradasınızsa qoşulun və sualınızı ünvanlayın zəhmət olmasa. Xavər İsmailova. Hərfinə varım. Xavər xanım, buradasınız. Mikrofonu açın siz zəhmət olmasa. Nəsə yoxdur, ya texniki problem var ola bilsin. Zərgər müəllim, buyurun siz sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mikrofonunuzu açın zəhmət olmasa. Əla, buyurun. Görüş iştirakçılarına salam verirəm. Anar mən hamınıza sağ ol deyirəm və dəyərli fikirlərə, çıxışlara görə hamıya minnətdarlığımı bildirirəm. Mən sualımı chatda yazmışdım. Sualım Can Yoriseydi. Yenə də səsləndirib görüş iştirakçıları dəyişsinlər. Deməli, vəkilliyin müstəqil fəaliyyəti baxımından yanaşsaq, deməli, xartiyanın hazırladığı onun əsas prinsip var. Elə o prinsiplərin birincisində göstərilir ki, məhkəmə və üçüncü şəxslərin vəkilə etimad göstərməsi üçün vəkil öz müştərisindən asılı olmamalıdır. Bu asıllığı necə başa düşmək? Yəni, əgər müştəri ilə vəkil müqavilə bağlayırsa, dolayısıyla istər-istəməz o öz müştərisindən maddi cəhətdən elə çıxır ki, bir qədər asılı vəziyyətə düşür. Bunu açıqlamağı xahiş edərdim. Bunu öz münasibətini müştəri necə tənzimləməlidir ki, o müştərisindən asılı olmasın. Çox sağ olun. Dear Roman, I am sure that this question is addressed to Mr. Jean-Louis, probably. Jean-Louis, so if you could join us with your opinion as to the question. Yes, I'm not quite sure I understood it. I'm not sure that the rules say that the lawyer is somehow dependent from his client. He has to serve the interests of his client, but he is independent in the way he does that. He has to appreciate, or she has to appreciate, what is in the client's best interest. But in that sense, he is not dependent from the lawyer. And indeed, in some jurisdictions, such as mine, but you'll hear more about Belgium later, one will say that the lawyer is the first judge of his client. The lawyer must appreciate whether the client is indeed always what the client is saying, whether that is in his interest, and whether what the lawyer wants him to say is proper in the defense of his case. So I don't think that the CCBE in any way suggests that the lawyer is dependent on his client. He has to serve his client, and he has to do that in good faith, and has to do that to the best of his abilities. But in the end, it's the lawyer who appreciates how best to define the client's interest. And I believe that the national rules that I know follow that principle as well, perhaps in a more elaborated form, because as you will have noted, of course, the CCBE promulgates general rules, and it is for the national bars to develop them through jurisprudence, case law, and decisions more in detail. Thank you very much, Jean-Louis. So we would probably leave the floor for one more question, perhaps. Yes. Xavər xanım, zəhmət olmasa. Xavər xanım, mikrofonunuzu açın, sualınızı ünvanlayın, zəhmət olmasa. Salam. Hamını salamlayıram. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm bu cür gözəl tədbirə görə. Həqiqətən də maraqlıdır. Mənim belə bir sualım var. Bütün dünyada mən hesab edirəm belə bir affekt vəziyyətində cinayət törətmə anlamı var. Bəs affekt vəziyyətində vəkilin etik davranış qaydasını aşma həddi olur. Düzdür, məndə belə bir hadisə baş verməyib, amma belə bir hal sizdə necə qiymətləndirilə bilər? Xavər xanım, misalla onu izah edə bilərsiniz?
Misal üçün bir Məsələn, mən tutaq ki, 3 il ərzində bir işin üzərində əziyyət çəkirəm və ona sübutlarla öz məqsədimə nail oluram. Və nəticədə apellyasiya məhkəməsində deyək ki, hər hansı bir hakim işə baxır və deyək ki, bütün bu 3 illik əziyyətimi başqa səmtdə siz məhkəmə aidiyyatı qaydalarını pozmaqla vermişsiniz. Bu, deyək ki, məsəl üçün, Nəsimi rayon məhkəməsində deyil, inzibati məhkəmədə baxılmalıydı kimi belə bir təsvir edir və yəni ki, hazır ki, qaldırılan mübahisəni və mənim demək olar ki, 3 illik əziyyətimi vurursa yerə və mən təbii ki, psixoloji gərginlik keçirirəm. Necə olur, mən 3 ildə əziyyət çəkirəm, digər məhkəmə məsələn belə bir fikrə gəlmir. Düzdür, məndə belə bir hadisə baş vermədi, amma mən hesab edirəm, bunun özü psixoloji gərginlik yaşamaq deməkdir və vəkil kimi etik davranış qaydasını hətta aşıla bilərdi, amma mən özümü düzdür saxladım. Yəni, belə bir hallarda ümumiyyətlə etik davranış qaydasının həddi aşma, hətta müştəri baxımından da ola bilir. Elə həddə çatdırırlar ki, bəzi halda bu hallar baş verir. Buna necədir münasibətiniz? Ümumiyyətlə, sizdə bu necə qiymətləndirilir? Roman, was the question clear, understandable? Was the question clear? Did you get the point? Siz səsi bağlayın, Xəbər xanım. So just to be, probably we ask for really quick reply. So I see Shahmar raise the hands. Is it for reply or for? Yeah. I think he wants to. Siz buyurun cavab verin. Mən sonra istəyirəm ki, bir Azərbaycan təcrübəsindən bağlı, bizim öz belə deyim də, İntizamın gözünün alma məsələyə münasibətini. Amma sizin fikirlərinizi bilmək maraqlıdır. Buyurun, siz içərdə fikrinizi bildirin. So I mean, I was asking if wanted to pass the floor to somebody else, but if you would like to share the Azerbaijani opinion, I'm looking forward because we will then continue with the presentation because one of the speakers has some other obligation. We need to fasten up a little bit, but we will come back to the question again. But firstly, if you would like to comment from the Azerbaijani perspective, Mr. Shahmar, you're welcome. Aydın, çox sağ olun. Mən söyləyərəm, amma hesab edirəm ki, hörmətli Xəbər xanım üçün deyirsən, beynəlxalq təcrübə daha maraqlı idi. Amma imkan düşsə, biz həmkarlarımıza xahiş edərək, onlar cavablandırardı. Amma hər bir halda hörmətli həmkarlarımızın toxunduğu məsələsi güclü affekt vəziyyətində insan pozuntusunun törədilməsi, ümumiyyətlə davranış qaydaları haqqında əsaslanmaya baxsa, ümumiyyətlə digər ölkələrin təcrübəsinə də baxsa, ümumiyyətlə vəkildən tələb olunan ilk davranış qaydalarından biri odur ki, vəkil təmkinli olmalıdır, vəkil səbirli olmalıdır, nəzakətli olmalıdır və biz Ədliyyə Akademiyasının icbari təlimlərdə əksəriyyəti hansılar ki, vəkillər tərəfindən təlimlər keçirilir. Bütün namizədlər həmişə tövsiyə edirik ki, səbir, təmkin vəkilin ən böyük silahıdır. Əgər səbir yoxsa, təmkin yoxsa, vəkili fəaliyyətini uzun müddət davam etdirmək olmaz. O digər hansı ki, məhkəmə düzgün qərar qəbul edəməyib, uzun illərdə, aydın məsələlərdə bu müəyyən bir gərginlik yarada bilər, amma bu hesab edirəm affekt vəziyyəti üçün əsas ola bilməz. Həm də insan araşdırması bugünkü gündə insan araşdırması aparanda bizim səlahiyyətimiz, misal üçün Almaniyada olduğu kimi geniş deyil. Almaniyada insan araşdırması prokurorluq orqanı aparır. Onun kifayət qədər səlahiyyətləri genişdir, amma bugünkü də insan komissiyası olar bizim güclü affekt vəziyyətində, ruhi həyəcan vəziyyətində bu hərəkəti törətməməsinə qiymət verilməsi çox çətin bir prosesdir və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə belə bir hal yol verilməzdir bizim bu təcrübə baxımından. Amma digər beynəlxalq təcrübəni də əlbəttə öyrənmək bizim üçün maraqlı olar. Çox sağ olun. Mr. Mamadov, thank you very much for sharing your view. However, I reserve the time for the reply to Ms. Khavar. So at the end of the questions and answer session, and because of the lack of time, we will slightly move a little bit faster forward.
in the sharing with the national bar experiences to this issue. There will be a slight change of the speakers, so we will start with the Poland experience because the Piotr Szerczonowicz is lacking a little bit of time, and that's why we make those changes and then continue Belgium, Slovenia, and Georgia. And before we start, a couple of information of our Polish expert. Piotr Szerczonowicz is a PhD. He has a general field of research and teaching in criminal law and criminology. He's also assistant professor at the Department of Criminal Law of the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Torun in Poland. However, he's attorney at law in District Chamber of Attorneys at Law in Torun. He's a practicing criminal lawyer, associate in a law firm in Torun, judge of the District Disciplinary Court for Attorneys at Law in Torun, member of the Foreign Commission of the National Bar Council of Attorneys at Law in Warsaw, member of the Criminal Law Committee of the Council of Bars and Law Society of Europe, and author of many books and publications on these issues. So I offer the floor to Mr. Piotr Szerczonowicz, and perhaps if he would be the one also to answer to Xavar question, it's also okay during his presentation. So Piotr, the floor is yours, and we are hardly looking to listen to Poland experience. Thank you very much, Mr. Zawrzyk. May I ask you for uploading my presentation that was sent yesterday, if it is not the problem? Aisha or the ABA? Okay. Yeah. During this technical break, I'd like to thank you once again for this presentation. Good morning and good afternoon, everybody, once again. Greetings from snowy and frosty Poland. Today we have -8. Thank you for the invitation to be a speaker of today's webinar. I hope you are well in these difficult pandemic times. I represent one of the two Polish attorneys at law, self-government. I'm a blue-jabbed. This phrase will be explained for a while. My presentation contains quite extensive content, which is difficult to present within the time frames of 10 minutes. I will therefore, in this speech, limit myself somewhat and present here the most crucial issues. I'm in a hurry now because I have to be present during the hearing in court at 12:15. So I'm very sorry for this situation. I will be skipping some slides, but I tell you everything what is presented on those skipped slides. The material will be fully available to you. In Poland, we have a dualism of legal professions, historically shaped by different traditions. So we have lawyers in black robes and blue jabberts, like this one. In Polish, we call such lawyers radcy prawni, plural, radca prawny, singular, and in black robes and green jabberts, in Polish, adwokaci. These legal professions are regulated by separate acts of parliament. There are two separate self-governments of lawyers, but both professions are identified in Polish legal system as public trust professions. It's important to note that competencies and possibilities of acting in legal matters of these two professions are the same. These two professions have separate but very similarly regulated deontological rules, as well as regulations referring to the disciplinary liability of lawyers of these professions are convergent. May I ask you for shifting to slide number 6? Thank you very much.
Let me present you in general words required deontological values of Polish lawyers. They are respect for independence of the profession, serving the interests of justice and the rights and freedoms of clients, performing the profession lawfully with integrity, honesty, and ethics, loyalty, loyalty to clients and to colleagues from the self-government of lawyers, treating as priority the best interests of the client in order to protect his or her rights, respect for professional secrecy. It's not only right, this is stressed in our law, but also this is the obligation of a lawyer. Avoidance of conflicts of interests, respect for the dignity of the profession in professional activities, but a part of it also in public and in private life. Performing the profession with due diligence, respect for all clients, politeness, restraint and moderation in relation to parties and participants of proceedings and to bodies of the administration of justice as well as to other authorities. By the way, the ontological value is also the courtesy towards professional colleagues and non-abuse of freedom of speech and writing during performing the legal profession. Next slide, please. When we consider the issue of professional secrecy, at first we should say that attorneys at law are obliged to keep in secret everything they have found out in connection with the provision of legal assistance, and this obligation may be not limited in time. Attorneys at law may not be exempted from the obligation to keep professional secrecy with regard to facts which they have become aware of while providing legal assistance or conducting a case. In criminal proceedings, the court may exceptionally exempt a lawyer from professional secrecy. This never can apply to defense secrecy. Some information are excluded by statutory information from the sphere of the obligation of professional secrecy. They are concerning money laundering, terrorism financing, as well as some tax issues. Next slide, please. Professional secrecy covers, for instance, all forms of communications with the client, of course, all documents that are created by attorneys at law and correspondence with their clients and other persons involved in the case. It is forbidden for attorneys at law to call evidence from witnesses who are also attorneys at law in order to obtain information from such witnesses covered by professional secrecy. Attorneys at law are required to safeguard data containing information covered by professional secrecy, and they have a duty to oblige their staff to respect professional secrecy. It must be underlined that disclosure of professional secrecy is not only a disciplinary offense, but also a criminal offense. By the way, as I told you before answering the question, this is also possible to initiate other forms of legal procedures, for example, civil litigation, when we have that disclosure of professional secrecy, which is illegal and unlawful act. Please, could we shift to another slide? Yes. According to Polish statutory regulations and deontological rules created by acts of lawyers, self-government bodies, attorneys at law
when practicing, shall enjoy freedom of speech and writing within the limits set by professional needs and law. Abuse of this freedom constituting privately prosecuted insult or defamation of figures in the proceedings, a party, his or her representative, or a defense lawyer, witness, expert, or translator, interpreter, for example, shall be prosecuted only by proper disciplinary bodies. Next slide, please. So, according to these regulations and paying also attention on general deontological demands of being polite, finesse, restrained, and moderated in relation with other subjects, as well as on the necessity to respect professional dignity in different spheres of lawyers' lives, they cannot act in a manner which could be recognized as violation of the freedom of speech and writing as a form of the violation of professional dignity. In courts, during communication with clients, for example, but also in the street, for example, during shopping, during talking with another person using dirty words, during their activity in social media, and so on. Abuse of freedom of speech and writing is a disciplinary offense and could be, if it is not a privately prosecuted offense, as I mentioned before, insult or defamation, a reason to initiate a criminal liability for an offense prosecuted by public prosecution, like threat, some forms of hate speech, for example. Coming to an end, it's worth saying some words about disciplinary proceedings concerning lawyers in Poland. Attorneys at law shall be subject to disciplinary liability for conduct contrary to the law, rules of ethics, or the dignity of the profession, or for infringement of their professional duties. Disciplinary investigation is conducted by the disciplinary prosecutor, and the disciplinary case is decided by the disciplinary court, always composed of 3 persons. These persons are, of course, lawyers, but they have their special role. They are judges. Possible principal disciplinary penalties are warning, reprimand, financial penalty, suspension of the right to practice as an attorney at law for a certain period of time, from 3 months up to 5 years. And let me use this metaphor, using these words, this expression in quotation mark. The most severe penalty is the professional death penalty, the privation of the right to practice as an attorney at law. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Piotr, for your presentation. We noticed that even though the profession is split in a country, certain common rules as to deontology exist, as to the freedom of speech, as well as to the professional secrecy. So I know that you are lacking time, so therefore, thank you. Of course, your presentation will be available to all today's colleagues who are present, will be shared with the ABA. Of course, the ABA will be then the one who will share it further on. If by chance you succeed to come back and join with us again, you are welcome. Of course, we are also looking for other questions and answer session if you might contribute with your replies. But now we will continue as forecasted. We wish, of course, a safe trip to the hearing and a successful hearing, and we cross our fingers that it's going to be.
Of course, we will continue as today's agenda is forecasted now with the Belgium experience. However, we notice now that even though the profession is split, common rules exist, and in Belgium, the profession is not split, but however, two different bars exist. And we will have the presentation from our colleague, Alex Talon, which I would briefly introduce as a member of the Brussels bar, where he's a member since 1981. He's also founder of the law firm Pretica and then of the law firm Miles Legal, which are both situated in Brussels. He is the head of the Belgian delegation to the CCBE, and of course, former president of the Brussels Bar Association from the 2008 and 2010. He's also former administrator of the OAB. This is the Association of the Dutch-speaking Belgian Bars. And he was in charge of deontology from the 2017 to 2020. He's also former ADR teacher at the Brussels Training School. However, he's a member of many of editorial boards or magazines dealing with legal substances, and of course, he's also author of many publications in various different journals dealing with the legal substance. So, Alex, I kindly share you the floor and eagerly looking for your presentation concerning the Brussels experience, the Belgium experience. Yeah. I'm sorry. Okay, thank you, Roman, and thank you for the presentation. I also will thank first the president of the Azerbaijani Bar and the vice president of the CCBE for the invitation, and greetings, of course, to all the participants, and especially for the Azerbaijan colleagues who are attending this seminar. I am pleased and very honored to be here to address you this short presentation about the situation in Belgium for this, I think, very important item. But I will focus essentially on the relationship between the lawyers and the media, the press, but media in general. First of all, the lawyers' professional secrecy receives a lot of attention in Belgium and is systematically defended by our bar association when legislation tries to weaken it, because that happens, and I think, of course, at all the regulation about any money laundering. The Constitutional Court of Belgium recognizes the necessity of this professional secrecy to guarantee a fair trial for each citizen and therefore fair access to justice. This professional secrecy applies to legal defense, but also to the counseling, which is the determination of clients' legal position, even outside any legal proceedings. However, when a particular case has the attention of the outside world, for instance, the press, but also the media in general, or also the social media, the role of the lawyer is also to defend his client against public opinion, in front of the public opinion, if necessary. And since the early 2000s, the Belgian Bar Association have paid attention to this relationship between lawyer and the media and what the lawyer can or cannot do or express in the media. So as Roman says, we have in Belgium two bar associations for the Dutch-speaking part of Belgium and one for the French and German-speaking part of Belgium. These both bar associations have the same mission to regulate the profession and to protect the interests of the lawyers and that's important, and also of the citizens. And the regulation concerning this relation between lawyers and media are quite similar, even if it is sometimes slightly different, but I will come back to that further. First of all, the regulation, lawyer and the media of the Dutch-speaking Bar Association goes back to 2003 and gives some limitation to the speaking space for the lawyer in the media.
The regulation is and is still divided into 4 chapters. First, general rules. How can the lawyer act in the media? Then rules for the lawyer as a commentator. So apart from any special case wherein he acts. Then the rules for the lawyer as a counsel. And finally, the rules for the lawyer who is succeeded in a file. The rules from 2003 were a little bit problematic because of the restrictions on the lawyer's freedom of speech as a counsel. But what were these restrictions in general? In the general provisions, there were restrictions that had to do with the general obligation of the lawyer to respect the values of integrity and dignity, his professional secrecy, and his independence. We have already spoke about that for the previous presentation, in the previous presentations. But also, for example, there was no possibility to have some interview in robe, in toga, or in the courthouse. There was also the obligation to agree with a journalist to give approval before publication. But these general provisions, it seems to me, were not the main problem. The main problem was the rules for the lawyer as a counsel, because you have the general prohibition to conduct a trial in the media, so far so good. But there was also the obligation to consult the president of the bar in advance and to abide by what he imposes. That means that the president of the bar had the possibility to prohibit the lawyer from speaking to the media. And in that case, I think you can see that the freedom of speech can also be threatened by the bar associations themselves and by the regulations applying to the lawyers. And then the last chapter was the lawyer succeeded by another lawyer, and in that case, the previous lawyer may not do any statement, any comment on the case in the media, who was, I think, also a good provision. So the control of the president of the bar and the possibility of him to impose certain restrictions on the lawyer was subject of much criticism from many authors, but also from the disciplinary councils that had to apply these regulations. Because the regulation was not in line, I didn't speak about that until now, but with the judgments of Moore and Maurice, 2 judgments of the European Court of Human Rights in cases with France. I will not elaborate on this because I have no time also to do that, but I will limit myself referring to recitals 57 of the Moore judgment, in which the court states that professional secrecy must sometimes give way to the free expression, to the free speech of the lawyer, who must be able, the lawyer must be able to make statements, comments in the media when it is in the interest of his client. In other words, if this contributes to the defense of his client. The restrictions I spoke about were also not in line with the own Belgian legislation, more especially the Code of Criminal Procedure that allowed lawyers to make statements in the interest of their client. So from that, we have adopted a new regulation on July the 3rd of 2020, not so far ago. And the contacts between lawyers and media are now regulated as follows. You have still the same 4 chapters. The general provisions there take over what was already regulated, so the lawyer must act in accordance with his deontological obligations in general. He, of course, may use also his title of lawyer when he's speaking to the media, to the press, and so on. Must not give the impression of being a witness of his case, must give information that is correct, and the information he gives must in principle be approved by him before publication by the media, by the journalist, unless this is not possible in view of the circumstances of the communication.
and in principle also not in toga or in verb unless it is in the court itself. If he is acting in the media as a commentator, there are no other restrictions. And if he acts as a counsel, there are no more specific restrictions, no more need of approval of the president of the bar. But unless he is not to conduct the trial in the media, that means the media are not the courtroom. And he must have, and that is important, the consent of his client. I mean, I think that is essential, and always looking out for the client's interests. So the cornerstone of the regulation and is that principle that he can address in his own files when he is defending the client. He can, of course, make statements to the media, but that must always be in the client's interest, of course, and not for his, for example, not for his own publicity. If he is succeeded in a case by another lawyer, he refrains from commenting on the case in the media. That was what already was regulated before. So that is from the Dutch-speaking part. Regulation of the French and German-speaking bars go back to 2004. As I said, it is rather similar, but there are some points that are different, and I think it is important that I give these 2 points. Essentially, 2 points are different. The first one is when the lawyer makes statements in the media, there is on the French-speaking part of Belgium, for the lawyers, the principle of prior information of the president of the bar who can give him recommendation. However, it remains recommendations and, of course, not injunctions. If it also regulates this rules of the French bar, the French-speaking bar regulates the possible communication of procedural writings, for example, the conclusions. This is possible if it is in the interest of his client, the cornerstone of the regulation also here, and with his consent, and the other parties must be informed by these communications. So, by the way of a conclusion for this regulation about the relationship between lawyers and the media, we can emphasize that these rules should not be seen as a possible censorship and guarantees the freedom of speech of the lawyer. The lawyer is best placed to judge what it is in its client's interest with respect to what appears or will appear in the media. So let the lawyer be free in these relations with the press and the media. But this does not mean that the lawyer who expresses himself in the media is free from all disciplinary proceedings. Disciplinary sanctions can be pronounced afterwards, a posteriori, if the lawyer does not behave in accordance with the standards that can be expected of him. This is, for example, in case of disloyal behavior, when he is not serving, for example, the interests of the client, but only seeking his own publicity, when there is a manifest breach of professional secrecy without necessity for the defense of his client, when there is no agreement of his client, etc. Let me also make a brief reference to the lawyer's freedom of speech before the courts. Apart from the media, before the courts, of course, you have there also a complete freedom of speech, and that is going a little bit further because there the principle is also that the pleading immunity applies. And the pleading immunity is guaranteed for everything that is necessary for the case, and if the attacks are not malicious towards the monarchy or the established authority. Thus, this immunity concerns those words or those writings that relate to the case or to the parties. And that's giving so a much more broader freedom of speech that also can exclude libel or slander. So necessary, also
necessary libel is in that case permitted. But there are also disciplinary prosecutions, or in certain cases possible, even if this is not usual. So I hope I give you in this short term some interesting aspects, I hope, of the Belgian relation, and of course I stay also available if there are some questions. I thank you for your attention. Thank you very much, Alex. Thank you very much for your further availability at the question and answer session. So we will continue with the next presentation, which is the Slovenian experience, which will be shared by the current president of the Slovenian Bar Association. He's as well a partner in a law firm since 2000. He's fully trained as a counselor before the International Criminal Tribunal in Hague. He's also a head of the Mediation Center of Lawyers Academy. And of course, he was long time responsible for the Commission of Deontology, which was dealing with the breaches of the Professional Code of Conduct of lawyers. And of course, he was a long time holding also a post of the vice president of the Slovenian Bar Association, and is also involved in the process of the democratization and development of the legal profession in Republic of Uzbekistan as a foreign expert. Mr. Janez Starman, please, the floor is yours for sharing with us the Slovenian experience in this regard. Thank you. Please, microphone is not working well. We do not hear you. If you could check. Yes, I have. Do we hear each other? It's okay. Okay, maybe I have to go closer a little bit and it will be better. Okay, once again, thank you, Roman. Thank you, ABA. Thank you, CCBE. Thank you, our Azerbaijan friends and colleagues. I will try to be as brief as possible, taking into consideration what time we have. So my experience, personal experience that we also share from Slovenian history, is that all the systems that were deriving from some kind of a socialistic, communistic history have a little bit of a problem regarding deontology, regarding freedom of speech of lawyers, and regarding the whole system of managing justice. Why I'm saying so? Usually in our former times, the prosecutor's office was the main actor in, let's say, criminal cases. And this is something that it's a reality. And we have to be very, very sincere that the whole system, the whole society has to develop some kind of values that are then, let's say, in accordance with the codes of deontology and rules that apply in other, let's say, democratic states. So my experience says that there are many states, and I can say for Uzbekistan, that there you can have a very good law and a very good code of conduct, but in practice, this is not really doing the job as it's written. So there is a little bit of a difference between what is written and what is the practice. So when I'm talking, I'm really making a little bit of a bracket that all codes and all the rules of deontology are always connected with the general values of a society in which they are applied. Another thing that when I was following my colleagues that were giving their speech before me, of course, lawyers are in public, as you see in my presentation, usually seen as a hiding place for very bad people. So a lot of people in the public, especially in societies where, you know, the relationship between
court, prosecutor, lawyers, press are not that well defined or are not still developed, see lawyers as you go there, and there you can hire a lawyer. He's a hired gun. This is the question that was given to Jean-Louis before, dependency of a client. So we are not a hired gun. The client cannot buy us. But people see us like this. How do we fight this public opinion about lawyers? The public opinion about lawyers is not good. In our country, still they think that we are, trying to find holes in laws, trying to find loops, trying to get people that should be behind bars out of the bars, and so on. So it's a very, let's say, important task, in my opinion, of all of us, and mainly of the bar associations. Another thing, lawyers know how to do with words. So asking and requiring lawyers to be polite, even if they have to be critics of judges, of judgments, of systems, they know how to use the words not to lose, the self-esteem of our profession. And when I give lecture to our younger lawyers, I always tell them, please read the deontology rules. I have sent to you the deontology rules of Slovenia translated in English, so you will then be able to have it and apply it on a particular everyday basis. Don't just take it like this is something written and so on. And please don't attack the person, attack his activity, his behavior. And if you do this, there is a very good chance that you will keep your integrity, that you will keep the respect of the profession, and still have a good result afterwards. So I will try to go mainly on the topics that you have listed out as problematic from your point of view. I've read that from the point of view of freedom of speech, you are interested on lawyers on social networks and mass media, advocacy and freedom of speech. So in Slovenia, this is not forbidden as far as it's respectful, truthful, and reliable. So all the information that are given by a lawyer on for example, network or social media have to apply to these three principles. And reliable means that a third person, a client, can check if this is true or not, what someone is saying. Another thing, sharing information that degrades the honor and dignity of lawyer colleagues and third parties on social networks, not allowed at all. So you are not, you cannot compete with your colleagues by showing yourself that you are the best, the most, I don't know what, efficient or whatever, and the others are nothing. So there should be, a professional respect toward everyone. We are still lawyers and we're still clerks, as we say, clerks and officers of the judiciary as a whole. We are in the same boat as all the others. Another thing that you were interested about was limits of lawyers' professional secrecy. A lot of things were already said about it. For example, Roman and I know that in the past in Slovenia, the police and the prosecutor had the idea that the best thing, if a person is under suspicion to be committing a crime, is to go to his lawyer's office and find all the evidence there. Because it's already put in files, it's already collected, it's already labeled, it's already done with numbers, and then it's like going into a supermarket. And they already did that. They really did that.
So we had to go until the Constitutional Court to change the law on criminal procedure to really say what are the rules in case a lawyer is under investigation, or better, a lawyer's office is seized, a lawyer's card is searched, a lawyer's telephone is searched, in cases where the lawyer is not under investigation as an incriminated person. Because, you know, there is a thin line sometimes what is allowed to lawyers in the point of view of giving advice to someone, or if this is already considered to help someone doing a criminal offense. And we had those cases in Slovenia where the court had to draw that line, that if someone asks, if I do this and this, is this a criminal offense? And the lawyer answered to that question. Is this already helping someone, or is this just doing our profession within the boundaries of the legal and professional fields? So these are very, if you ask me, very important issues that, in my view, cannot be lectured, you know, like from ex cathedra. It's just a day-to-day practical, let's say, practical way to approach these things. Of course, all the rules that were given and said by my colleagues are available, and of course they are in vigor also in Slovenia. But you know that the practice is very different from what one said. And lawyers are that ask our bar for advice how to behave. Do they have to say something to the court because, I don't know, the client is threatening the judge, but he is not threatening directly the judge, he's saying to the lawyer, I will do this and this to the judge. Is the lawyer then obliged to say that? Is that a serious threat? Is just, you know, a behavior of someone that is under stress? So these are important issues that our profession requires from us to be not only lawyers, but also a little bit of a psychologists and be able, of course, to then perform our job. So I am, of course, I'm of course on my last slide, as you see, I wanted to show you a picture from the point of view that a friend of mine who is a psychiatrist told me, if I know why the cockpit of a vehicle, of a car is done like this, that the windshield is so big and the mirror for looking back is so small. And I said, no, I don't know. And he explained me that we still, even if we approach some problems in our profession, we have to look ahead and have a very good view and a big windshield ahead. We don't have to forget what happened behind, and we have to have a little bit small mirror to look behind, not to forget what happened. I am available for any questions, and if we don't have the time, then you can also write questions, and I will be glad to answer to any of your comments. Thank you very much. Thank you very much, Yanis, for sharing the Slovenian experience. We are moving forward to Georgian experience. So who is the experience from Georgia will be presented from Irakli Kandashvili. Irakli is a member of Georgian Bar from 2013. He is also a member of different councils like Educational Council, Chair of Mediators Association, member of International Bar Association, American Bar Association, European Association of Lawyers, and Training Committee member of the CCBE. As well, he is a focal point of health program which is run by the Council of Europe. However, he is a practicing lawyer, practicing in law firm K&K Consulting. So Mr. Kandavishvili will present. He's also an author of numerous books and publications published in English, German, Ukrainian, and Georgian languages. So Mr. Kandavishvili, please, the floor is yours to present the Georgian experience as to the freedom of speech and professional secrecy.
Let me greet you all, dear colleagues. I'm very happy and it's a big honor participating in this very interesting international webinar. I want to greet the representatives of CCBE, chairman of Azerbaijani Bar Association and the colleagues from Azerbaijan. And I wish you health in this new 2022. At the same time, I'm very happy that we, the lawyers, are starting the new year so actively by having such an interesting webinar. I do understand how difficult it is to be between you and the closure of the webinar, but I will try to be precise, try to be short, and on the other hand, informative. Once again, it was very interesting listening to the representatives of different countries and representatives of CCBE on professional secrecy and freedom of speech of lawyers, and I will provide information about the Georgian experience. I'm representing the Bar Association, that is Unified Bar, Georgian Bar as such, and is uniting approximately more than 5,000 practitioner lawyers who are under the mandatory deontology obligations. Namely, Code of Conduct of Lawyers exists from 2006 in Georgia, and this, of course, mandatory rules are defined in Georgian reality by the Code of Conduct of Lawyers of Georgian Bar Association. Let me start with a very important principle of confidentiality, and the principle of confidentiality as such, of course, is regulated in the Code of Conduct of Bar Association. At the same time, the main grounds of principle of confidentiality are given at the same time as the law on advocates of Georgia. And namely, the lawyer-client relationship is based on special trust, of course, and the main pillar of which is the protection of the obligation of confidentiality in the professional activities of the lawyer. The law of Georgia on lawyers considers the obligation of confidentiality a professional secret and stipulates that it is the duty of a lawyer to protect the professional secrecy, regardless of the time elapsed not to disclose the confidential information without the consent of the client. I should underline that the provision of confidentiality, according to the Code of Conduct as well, are prescribed in Georgian reality, and it's given as a general principle that a lawyer shall keep the information confidential in a manner to prevent third parties' access to it. And I should underline that the time limits are not as well established, namely, shall not be limited in time, this principle and obligation of a lawyer. Although, I should say that the Georgian regulations, of course, as I was listening to most of the examples of other countries, regulates the possibility of disclosure of the confidential information, like it is in Model Code of CCBE, and namely, there are grounds prescribed in the Code of Conduct when the information can be disclosed by the lawyer. Namely, one of them is client's consent. When the client's consent is at hand, then the information can be revealed, as well as if such use of information is justified during representation or defense based on the client's interests, provided the disclosure of such information had not been prohibited to the lawyer by the client in advance. And the third ground, when if it's necessary for defending himself or herself, I mean lawyer, against accusation or requirement brought by the lawyer to him or her, or for airing his own fee. This should be as well underlined. This is as well regulated in the Code of Conduct. I should hereby very briefly convey and share a very interesting praxis about the principle of confidentiality based on the Ethics Commission praxis, I mean, on one case, and namely, according to praxis of Ethics Commission, I want to attract your attention to the standard that the restriction of obligation of confidentiality under a contract for the provision of legal services by a lawyer is contrary to the obligation of privacy established by the Code of Professional Ethics for lawyers, even though
the client has signed the contract and agreed to it. This information, I should underline, this decision of the Ethics Commission is also interesting in that the lawyer did not disclose confidential information in this particular case. However, for professional corporate purpose, the Ethics Commission stated in the decision that it's inadmissible for a lawyer to grant himself the right to perform an action in a contract with a client that is prohibited by professional ethics. Therefore, you can see how holy principle, the confidentiality principle, is for Georgian reality. At the same time, I'm very happy that there is not much praxis against lawyers on such violations, but Ethics Commission in own decisions very often discuss hypothetical examples and just reveals as a recommendation to lawyers as well the standards, how the lawyers should act and even prevent potential possible violations in their activities. Now I want to touch very briefly, of course, freedom of expression of a lawyer. And namely, freedom of expression of a lawyer, guarantees of professional protection of a lawyer are recognized in Article 38 of Law on Advocates, at the same time, of course, in the Code of Conduct as well. And namely, there's a standard that a lawyer shall not be liable for a statement that has submitted orally or in writing to a court or administrative body in the interest of the client. However, this is as well very important to notice that according to this norm, the behavior of a lawyer is not unrestricted and can be limited in the lawyer's relationship with the court or a colleague or participant in the process, and namely, we may conclude that the law, as well as attorney's code of conduct, are the same in the fact that a lawyer is limited by law and professional obligation to protect a client. According to this principle, on the other hand, should not violate others' rights prescribed and guaranteed by the legislation at the same time. So I do not want to just repeat the standards while I was very attentively listening to examples that were provided by the CCBE representative as well as colleagues from Brussels, Poland and Slovenia, and mostly they are in same standards like we have at the Georgian Bar Association. Also, I want hereby to comment within the time frames I have and to provide my position about the three questions that we have raised during this discussion today. And namely, by these answers, I want as well to show you the praxis of Georgian reality. First, what I have noted was Mr. Elchin Usup's question about the presentation of Mr. Mamadev, and I greet both of my colleagues and friends. And the example Mr. Sahmar shared about ABA members' posts, and Mr. Usup's question was about whether or not there can be some other grounds of responsibility as well, not only deontological grounds. I should say that according to the Georgian legislation and even praxis, the deontological responsibility is not the final one, and in the parallel can exist against the lawyer not only deontological responsibility, but based on activity, it can cause civil as well as criminal responsibility. And unfortunately, such exists, I'm pretty sure, in every country. So although I should just underline that Georgia is not limiting the responsibility only based on administrative procedure within the Commission of Ethics. This is one issue. Second question, and I want to share the Georgian reality as well. Colleague Mr. Zagarkar, I do not want to mispronounce his name, our colleague from Azerbaijan, mentioned that in the Code of Azerbaijan, Code of Ethics, there is a standard about independence of lawyer. And there's a provision that lawyer should not be dependent on a client. So we have the same provision. And the question was how we can interpret it, what it can mean, yes? According to Georgian Ethics Commission decisions, we as well interpreted this standard that lawyers should not be financially be dependent on client.
And I can even give you an example based on Georgian realities that even the relation between client and lawyer should not go further than lawyer-client relations. And namely, if a lawyer will decide to take a loan from, credit from a lawyer client, this can be as well interpreted as a violation of Code of Conduct standards. So this is my position about how we are interpreting these provisions that we have at the same time in our Code of Conduct, like my dear colleagues in Azerbaijan have. And the third question I as well noted was a question of ABA member about strong emotional effect, if I pronounce this term correctly. And this question was associated with a situation when a lawyer finds out from judge that the claim was mistakenly filed in other court. I should say that grounds of strong emotional effect, of course, can be discussed, but the example, I don't think that can be a good one. While according to Georgian, at least, legislation, it does not mean that we are refused to access to justice, and jurisdictional court can be defined. So the lawyer's work is not at all lost, as was in the example given. Therefore, the concrete example, I just don't agree with the content of the example, but the subject as such, that strong emotional effect can cause lawyers misbehavior, for example, in front of third parties, including judge. This is a subject of ethics commission to think about the reaction. We do not have such a practice, I should say, like our colleague Mr. Sakhmar mentioned that Azerbaijan as well doesn't have such a case law. We do not have, but I can just reveal my opinion. Although I'm not the member of ethics commission, as you know, but of course we can have our opinions. And in my opinion, lawyer has duty still to control emotions in execution of professional duties. This is our mandatory obligation at the same time, and we should not violate others' rights. Also, if it will be established that it was really strong emotional effect, it should become a subject of discussion by the Ethics Commission if we can reveal from the responsibility. But once again, we do not have such a case law so far, although this field is daily developing, and of course there can be some other experiences from other countries, and as well I will be very eager to listen. So I think that I was informative and within the time frames given to me, and I'm ready to participate actively in discussion as well, answer to any questions. Once again, let me thank Azerbaijan Bar Association and CCBE for organizing such interesting event and giving us a chance to participate. And I do hope that this cooperation will be fruitful and will be continuing, not only in this year, but in the future as well. Once again, let me wish you all the best. Thank you very much, Irakli. So it was an interesting presentation. It also included a couple of replies to the before posted questions. And now we completed with the national experience. We heard the CCBE experience and we heard the Azerbaijani bar experience. So it's the time to open the floor for question and answer session. So Farhat, if you by chance receive already any questions by chat mode, so the floor is yours. You could continue at this point. Bəli, çox sağ olun. Cənab Kandaşvilli əvvəla çox məzmunlu və necə deyək, informativ çıxışınıza görə çox sağ olun. Cənab Zavşek, söz verdiyiniz üçün. Bir sual var, mən onu ünvanlayım. Deməli, sual nədən ibarətdir? Yeganə xanım adlı bizim bir vəkilimiz ünvanlayıb. Deyir ki, bəzi deyir, söhbət Azərbaycanın təcrübəsindən gedir. Bəzi hüquq mühafizə orqanları onların o binasına daxil olduqda vəkillərin telefonları təhvil vermələrini tələb edirlər və təhvil və həmin telefonları təhvil vermədən həmin hüquq mühafizə orqanlarının inzibati binalarına girmək qeyri-mümkündür. Bax, bundan necə qiymət vermək olar? Düzdür, bizim mövzu ilə o dərəcədə əlaqəli bir
sual değil bizim bu webinarın mövzusuyla. Amma sizdə vəziyyət necədir o sizin ölkələrdə? Sual təbii ki bizim o xarici ekspertlərə ünvanlanır. So to start perhaps with the national experts, because it's more or less concerning the national regulation. Let's start, I don't know, let's go with the whom we ended. Let's start with Irakli and then Yanis, Alex, and then go to the CCBE. Gladly, it's very interesting question. Well, I would not say that it's a question, it's just a fact, yes, discussed, and interesting is how it happens in other countries. I should say that Georgia had experience when we lawyers did not have the right to have our mobile phones in courtroom, let me say in this way. And we changed this, to tell the truth. We are just prohibited from right to use as such the mobile phone during the court ongoing procedure in a courtroom. And this is just an administrative rule, and we are obeying, of course. We are not using. For example, when the court is ongoing, I should not talk. It's very clear, but we overruled this prohibition that we were deprived to have our mobiles with us in the courtroom. This is just an experience. And now I will just differentiate two kind of standards, court and some kind of administrative entities like a jail, penitentiary institutions, for example, yes. If a colleague considers that in penitentiary institutions, mobiles are mandatorily prohibited from us to stay before we will enter, we have the same, and it's regulated in criminal procedure, and I don't see a problem in it. And about the court, I told you our experience, and about some other administrative entities like ministries or any other agencies, we have no such prohibition to have our mobile phones with us. Therefore, I think that if lawyers are considering in Azerbaijan that this is violating the rights, you can conduct a good survey, even neighboring countries' experience, and request changes in legislation. Although I did not know exactly in which entities our colleague shares experience. That's why I tried to define what is experience in court. Ben aydınlık getirmek istiyorum. Söhbət istintaq orqanlarından gedir. Yəni penitensiar və istintaq orqanlarından. Məhkəmələrdən getmir. Məhkəmələrdə o problem yoxdur Azərbaycanda. Yalnız ali məhkəmədə bizdə var. O ali məhkəmədə elə bir problem, ciddi problem doğurmur. Yəni birinci insan apellyasiyada bizim vəkillərimiz telefonla dahil ola bilir məhkəmə icra zalına. Yəni bizə maraqlıdır ki, istintaq orqanlarında məsələ necədir başqa ölkələrdə. Penitensiarı bildik. Tutaq ki, istintaq orqanlarında Gürcüstanda vəziyyət necədir? Zəhmət olmasın. Thank you, Mr. Bağırov, for this clarification. Once again, I greet you with honor. That's why I tried to be specifying my answer in different directions. Courts, penitentiary bodies, investigation, I will touch upon now. Thank you for this clarification, and some other agencies. We have the same standard in investigative bodies that we can have it with us, although we cannot use. But the prohibition not to enter with the phone, it's not a standard in Georgia. We have this only in penitentiary and jail as such. This is a perspective of our current situation. Thank you very much, Irakli. Jan, as you see, you raised your hands, then Alex to prepare. Yes, regarding the question, thank you. I must say that the situation in Slovenia is very similar to the Georgian ones. So there was a time when the courts tried to forbid also lawyers to have telephones during the court hearings. That was then successfully withdrawn. And so now the rule in court is that the clients and the witnesses and all the others cannot have it. Lawyers can have it. Regarding jail, of course, we are obliged to respect the rules of the jail.
and investigative bodies, we don't have any limitations. We can have it. Of course, you cannot use it in a way to disturb the performance of the and management of the proceedings. So lawyers are not limited regarding the usage of mobile phones and other devices. Also laptops. We can have laptops in courts, because, as you know, we are trying to digitalize all the proceedings. So having big files with us in paper has become a big burden for everyone. So we have everything on laptops. Thank you. Thank you. Alex, yes. Yes, in Belgium, it's rather the same also for the courtrooms, but that is not the question, if I understand. It's the president, the judge, who make the policy of the hearing, who can decide, but the lawyer is not prohibited to have his phone there. In the jails, it's something different, because there you must give your phone before entering in the penitentiary institution. And in investigating bodies, I mean, there is no prohibition to have his phone with you, but of course you must not make a misuse of your phone, because your phone can be used to many different ways. You can take photographies with your phone, you can take conversations and so on. So you must respect, in investigating bodies, you must of course respect the secrecy of at least the confidentiality of the investigating. There is some provision in the law about these items, so you can, as a lawyer, also not go against the law and use your phone to make some photos for and some violation of this secrecy of the investigation. So there is no prohibition to have your phone with you, but you may not make an abuse of your phone, yes, of your smartphone, of other item that you have with you. Thank you very much, Alex. So if Jean-Louis would like to comment or share his view, he's welcome. Otherwise, I noticed there was also somebody from Azerbaijan. Roman, Şamil müəllim, sizin nəsə sualınız ola, bayaq düzdür, Pyotra vermək istəyirdiniz, Polşalı həmkara sualınızı. Ancaq bəlkə elə ümumi sual ola bilər. Əgər ümumidirsə, yəni digər ekspertlər cavab verə bilərlərsə, buyurun, niyə də verməyəsiniz suala? Fərid müəllim, yəni verə bilərəm sual mən? Buyurun, əlbəttə ki. Çox sağ olun. Kifayət qədər maraqlı təqdimatları oldu. Yəni Polşanın, Belçikanın, Sloveniya və Gürcüstan tərəfdən. Mən düzdür, Polşadan olan həmkarımıza sualımız vardı, amma təəssüf ki, o məhkəməyə tələsirdi. Deyəsən, ümid eləmirəm ki, qayıtsın. Polşanın qanunvericiliyi ilə bağlı idi. Çünki Polşada vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunun 8-ci maddəsində ifadə azadlığı ilə bağlı maraqlı məqamlar var. Mən istəyirdim onunla həmkarımızla dəqiqləşdirim, amma yəqin ki, növbəti qismət olaraq başqa bir auditoriyada o məsələ dəqiqləşdirirəm. Amma Belçikadan olan həmkarımıza bir məsələ mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Maraqlı təqdimatında bir məqama toxundudur ki, yəni Belçika təcrübəsinə görə vəkil təmsil etdiyi şəxsin maraqlarına uyğun olaraq müəyyən məlumatları açıqlaya bilər. Bu müəyyən məlumatlar dedikdə bunun dairəsi müəyyən olunubmu? Bunun reglamenti varmı? Bu hədlər müəyyən olunubmu? Yoxsa bu təcrübə bunu formalaşdırır? Bunu dəqiqləşdirmək istəyirdim. Bu qədər. Çox sağ olun. Alex? Yes. You give the answer at the end of your intervention. It's of course always case law, and it is always what the practice will give. There are no boundaries on that. The only boundary is the interest of the client, and this interest is to be appreciated by the lawyer who is in charge of the defense of this client.
of course, speaking about the lawyer there acting as a counsel, as the lawyer of a client in his file. So there you have where you have the professional secrecy, and the only boundaries is that the interest of the client and also the acceptance of the client. So you must, of course, share this with the client. The client must allow you to do that. After that, I think there must not be any limits if that is respected, because any limit will shorten the lawyer in the defense of his client. But of course, he is near that. He must also be in accordance with the legislation about libel, slander, and so on. So he must be careful in his expression and his statement that he does. But there is no the professional secrecy as such is not, I think, a limit. What can be a limit there is the other provisions about the secrecy of the investigation and so on, that of course the lawyer must respect, what also the client must respect. So there you can have some eventually criminal offense if you disclose some information who is still covered by the secrecy of the investigations. Thank you very much, Alex. Farhad, I believe that there are still some questions in the chat mode for you. Roman, deməli, hörmətli həmkarlar, 2 nəfərdən sual var, ancaq 4 sualdır. 2 nəfər tərəfindən verilməsinə baxmayaraq. Yəni, Roman, mən sizə deyirəm, yəni bu sualların cavablandırılması vaxt apara bilər. Siz əgər etiraz etmirsinizsə və bizim digər iştirakçılarımız burada problem görmürsə davam edək və sualların da verilməsini dayandıraq. Necə deyirsin, mövqeyiniz nədən ibarətdir, Roman? So I believe if there are 4 different questions and we are a little bit limited by time, we could take those 4 questions, try to reply to them, and then close the session, the question and answer session. Of course, if additional questions appears, we will be, of course, today's speakers are willing to also reply by email. But let's take those 4 questions, reply on them, and then close the session because we are limited in time for the platform on which this event is going on. Please, Farhad. Deməli, sual belədir. Mən yavaş oxuyacağım ki, tərcüməçilər rahat tərcümə edə bilsinlər. Sual 1. Vəkilin hər hansı məqsədlə, misal üçün, özünü reklam, təbliğ də ola bilər və ya apardığı işə ictimai diqqəti cəlb etmək niyyəti ilə icraatında olan işlə bağlı hüquqi yardım göstərdiyi şəxsə və işə dair məlumatları açıqlamaqla sosial şəbəkələrdə paylaşımlar etməsi onun peşə sirrini qorumaq vəzifəsi ilə nə dərəcədə uyğunluq təşkil edir? Yəni, xarici təcrübə bununla bağlı necədir? Bax, sual bundan ibarətdir. Yəni, burada belə bir əməldə pozuntu var, yoxsa yoxdur. Və əgər pozuntu kimi qiymətləndirilirsə bu əməl, intizam icraatının başlanması üçün bununla bağlı konkret şikayət olmasa belə, həmin fakt əsasında intizam icraatı başlanıla bilər, yoxsa yox? That's all. So I think Irakli was the first who would like to reply, and if there is somebody more from the foreign experts, they're welcome. Let me thank you for this chance to reflect to this question, and just I will share the Georgian reality and experience. Firstly, I should say that in our Code of Conduct of Lawyers, there is a special provision from 2012, as I mentioned in my speech earlier. We received the Code of Conduct in 2006, although there was no provision about self-advertisement, if I may translate it in this way. From 2012, we have a special article in Code of Conduct about
advertisement of our professional activities. Let me tell you that according to this provision, a lawyer can self-advertise own activity as own professional activities. Although this information should be trustful and should not contain any kind of wrong information or information that can be violating other colleagues or other third parties' rights. Namely, such a statement that I am the best ever lawyer in this country, it can be considered as a violation of collegial principle. But having a statement when, for example, you as a lawyer are representing your client's case that is known that you won, and you can share the information that today this important case was decided, and you are providing information how it was decided as such, and it was on media as well, there is no problem. You should make a self-advertisement, but the content of this advertisement should be in compliance with ethical rules and mandatory requirements of not violation third parties' rights, even including wrong information in your advertisement. Namely, if you will say that if your client will apply to me, we will win all the cases, this is a violation of other ethical obligations that we should not and cannot issue guarantees, for example, etc., etc. So very briefly, a reflection to this question. Johannes. Our experience is that clients usually want to know the experience of the lawyer. And out of being able to show that you have experience in certain fields of law and in certain cases, the Slovenian bar and the Slovenian deontology, of course, it does not forbid to say we were connected with such and such merger and acquisition case, we have successfully performed all the duties and so on. So this is allowed, and also because we know that practice clients cannot in any other way know why choose, I don't know, Farhad or not Roman. Okay, and so this is it has become, of course, a necessity of the practice, and as my Georgian colleague said, but still it has to be truthful, it has to be reliable, it has to be done in a way not to emphasize, your difference between other colleagues, but just to show very straightforward that you have competence in certain field of law and certain cases. Thank you. Thank you very much, Janis. If somebody else would like to comment, so otherwise we will continue with the additional question. Farhad, please. Roman, bu əslində sonuncu sualdır. Yəni 4 sual yox, 3 sualdır dediyim odur. Deməli, sual belədir. Vəkilin şəxsi həyatı və peşəkar fəaliyyəti arasında sərhəd necə və ya hansı meyarlar əsasında müəyyən edilir? Misal, öz ərinə və ya arvadına qarşı məişət zorakılığı törədən vəkil başqa məişət zorakılığı ilə bağlı işlər üzrə peşəkar vəkil ola bilməz tezisi nə dərəcədə düzgündür? Etik və hüquqi dilemma prizmasından mövqe bildirməyinizi xahiş edir. Bizə sual verən Əli Baba adlı bizim vəkilimiz. Buyurun, yəni suala cavab verə bilərsiniz. So, at the end is the hardest question. So those questions concerning, is somebody worth it to be a lawyer if he in his private lives commits some acts which are not in accord with the professional code of conduct or other regulation? Roman, for the sake of clarity, the person who gave the question has typed it down on the chat box. If the question is not so clear, okay, you may read it.
So would somebody like to reply to this last question? Yes, Alex, yes. If I understand the question well, I think if it is something to do with the guarantee of independence and of absence of any conflict of interest. Because of course, if we speak about the behavior of the lawyer in his private life, he is still a lawyer in his private life. And also in Belgium, he can be prosecuted on a disciplinary basis. He don't respect in his private life what we call integrity values that he must, but they are also evaluating by the time, you know, but that is a possibility to prosecute him on a disciplinary basis. So if that has an impact on the way he is also conduct his professional life of his law office, we can be afraid that there will be a lack of independency or a lack of müstəqillikdən söhbət gedə bilməz, yaxud da maraqlar arasında münaqişədən söhbət gedə bilər. Yəni bir tərəfdən özəl həyatında belə hallar yenə də vəkil kimi qalır və bir tərəfdən təsəvvür edin ki, belə bir halda Vəkillər Kollegiyasının sədri belə vəkilə belə işlərə baxma icazə verilməyə bilər, ona görə ki, özəl həyatında belə hallar olub. Əlbəttə ki, hər bir işə ayrıca baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, bu belə müdaxilə var ya yox. İrakli ondan sonra Yanis. Çox maraqlı sualdır. Əgər sualı cənab Talun dediyi kimi interpretasiya etsək, onda Talunun fikrini bölüşürəm. Fəqət əminəm ki, sualı biz başqa cürdə tərif edə bilərik. Əgər məsələn, bir vəkil olaraq deyək ki, öz ailə həyatında sualı mən belə başa düşdüm. Məsələn, belə hərəkətlərə yol verirsə, onda o ümumiyyətlə hansısa etik sanksiyalarına ona qarşı tətbiq oluna bilərmi? Yəni, vəkilin də özəl şəxsi həyatı var, təbii ki, onu bundan məhrum edə bilmərik. Amma davranış kodeksi onu göstərir ki, davranış kodeksi peşə fəaliyyətini tənzimləyir. Onun orada olan davranışını tənzimləyir. Amma yenə də şəxsən mən belə düşünürəm ki, vəkillər çalışmalıdır bu səhv davranışını peşəkar fəaliyyətinin qalan edilməsinə, gətirib çıxartmasına yol verməməlidir. Ona görə ki, bu gələcək müştərilərin ona etimad göstərməsini qarşısına ala bilər. Bax, mən bunu belə görürəm. Çox təşəkkür edirəm, İrakli. Yanis, sonda siz danışın, buyurun. Bir daha təşəkkür edirəm hamınıza. Çox maraqlı suallar oldu və sonuncu sual ən çətin sual oldu. Roman düz dedi. Biz vəkil, yəni 24 saat vəkilik. Biz yalnız xüsusi geyimimizi geyinəndə vəkil olmuruq. 24 saat vəkilik. Alexlə və İrakliyə də razıyam. Biz həmişə bilməliyik ki, biz cəmiyyətdə fəaliyyətimiz göstərir, insanlar bizi görür və ona görə də özəl həyatımızda da düzgün hərəkət etməliyik. Və bu bizim üçün bir model davranış olmalıdır. Sualı belə də tərif etmək olar. Məsələn, cinayət işində təqsirsizlik prezumpsiyası və deontologiyanın rollar arasında münasibətlər necə formalaşa bilər? Məsələn, əgər öz peşəmizi elə yerinə yetiririksə və bu nəticəsində belə bir hal yol veririksə və
vəkilin öz peşə fəaliyyətini göstərməməsi, ona icazənin verilib-verilməməsi məsələsi artıq təbii ki, məsələyə baxmaq olar. Əgər təbii ki, burada cinayət tərkibi varsa, təbii ki, deontoloji problemlərə də gətirib çıxara bilər. Elə cinayət tərkibli hərəkətlər də var ki, hansılar ki, deontoloji məsələ olmaya bilər. Yəni, əgər kimsə hansısa vəkil olaraq, məişət zorakılıq yol verdiyi şübhəli bilinirsə, o şəxs vəkildirsə, onun doğrudan da peşə fəaliyyətini görüb-görməməsi bundan sonra məsələsinə gəldikdə, buradan da çox təzadlı bir məqamlar var. Sərhəd hardan keçir, yaxşı baxmalıyıq. Praktika bunu göstərəcəkdir. Məsələn, bizdə bir iş olmuşdu ki, o işdə vəkil mühakimə edilmişdi və çox uzun bir müddət keçdi və cinayət nöqteyi nəzərindən bütün cinayət nəticələri aradan qalxmışdı və 10 il keçmişi, 10 il həbsdə oldu. Ondan sonra həbsdən çıxdı və normal həyat sürməyə başladı və ona icazə verildi ki, öz vəkillik fəaliyyətini davam etsin. Bu məsələlər çox vacib məsələlərdir. Bu həmişəlik belə olmalıdırmı bu məhdudiyyət, yoxsa yox? Thank you very much, Yanis. Çox sağ olun. Really reach the time when we need to finish with this event, perhaps just... Təşəkkür edirik və bəlkə bir son sual üçün şərait yarada bilərik. Mən chat boxda görürəm ki, deontologiya qaydaları qapalı, yəni tam siyahı deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, gündəlik fəaliyyət əsnasında müəyyən məsələlər meydana çıxa bilər ki, orada, yəni bu son suala cavab deyildi, yəni ümumilikdə cavabdır ki, deontologiya qaydaları təcrübədə tətbiq etdiyiniz zaman düşünmək lazımdır ki, digər hallar da ola bilər və həmkarlarımıza hörmət bəslənməsi vacibdir. Və indi vaxtımız doğrudan da başa çatdı və əgər Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının sədri və CCBE vitse-prezidenti bağlanma üçün çıxışlarını etmək istəyirlərsə, məmnuniyyətlə biz onlara söz verərik. Yoxsa Fərhad müəllimlə mən özüm yekun nitqini edərək tədbirə xitam verə bilərik. Əvvəl sözü Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının sədri, daha sonra CCBE vitse-prezidentinə sözü vermək istəyirəm. Buyurun, siz yekun çıxışlarınızı edin. Cənab Bağırov, buradasınızsa... Çox sağ olun, cənab Zavşıq, çox sağ olun, hörmətli ekspertlər. Mən və təbii ki, mən Vəkillər Kollegiyasından, Azərbaycan Vəkil Korpusu adından bu tədbirin təşkilatında xüsusi xidmət göstərmiş, töhfə göstərmiş hər kəsə və təbii ki, CCBE-nin rəhbərliyinə, cənab Şapa və digər bizim dəyərli həmkarlara öz minnətdarlığını bildirirəm. Eyni zamanda tədbirə qoşulan müxtəlif ölkələrdən olan bizim dəyərli ekspertlərimizi, bizim qardaş qonşu Gürcüstandan cənab Kandaşvilini və bizim digər dəyərli həmkarlar, o cümlədən Sloveniyanın hörmətli həmkarımız cənab Starmanı və təbii ki, bizim Ukraynadan olan hörmətli həmkarımız cənab Konstantin Paraşkan, yəni bunlar bizim qardaş, dost ölkələrin vəkillər assosiasiyalarıdır. Eyni zamanda Belçikadan olan bizim dəyərli həmkarlara, Polşadan olan dəyərli həmkarlara və təbii ki, tədbirdə iştirak edən digər hər kəsə, yerli və xarici bizim həmkarlarımıza Vəkillər Kollegiyasının təşəkkürünü bildirirəm. Hesab edirəm ki, bu cür tədbirlər ilk növbədə
ölkədə vəkilliyin nüfuzunu daha da artırır, bizi maraqlandıran bir çox məsələlərə aydınlıq gətirirdi. Hesab edirəm ki, bu dialoq indən sonra davam etməlidir. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası, Azərbaycan vəkilləri CCBE ilə əməkdaşlığa israrlıdırlar. Bu bizim qəti mövqeyimizdir. Hesab edirik ki, Azərbaycan böyük Avropa ailəsinin bir üzvü olmağa tam layiqdir və bundan ötürü Azərbaycan vəkilləri də Avropa həmkarlarının təcrübəsini daha da yaxından öyrənməlidirlər və bizə yaradılan bu şəraitə görə əməyi keçən hər kəsə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk və sonda təbii ki, bu tədbirin təşkilində xüsusi xidmətlər göstərmiş. Həm CCBE-dən olan bizim hörmətli həmkarlarımız başda xanım İndra olmaqla, eyni zamanda eyni zamanda bizim öz həmkarlarımız, Vəkillər Kollegiyası aparat əməkdaşları, Bayram Orucov, həmçinin Ayşə xanım, Səttar müəllim və digər həmkarlara minnətdarlığımı bildirirəm və təbii ki, bu tədbiri çox gözəl, peşəkar səviyyədə tərcümə edən bizim dəyərli tərcüməçilərə hər kəs adından təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Thank you very much, Mr. Çox sağ olun, Anar müəllim. Mr. Şuk. Çox sağ olun, cənab Bağırov. Cənab Şuk, indi sözü sizə vermək istəyirək. Bəli, Roman, çox sağ olun. Mən də çox uzatmayacağım. Başa düşünürəm ki, doğrudan da vaxt keçmişdir. Mən cənab Bağırovun söylədiklərini vurğulamaq istəyirəm. Doğrudan da bu tədbirin keçirilməsi sadəcə vəkillərin özlərini dərk etməsini yaxşılaşdırmasına təhlükə vermir. Eyni zamanda vəkillərin yaxşı münasibətlərə malik olmasına töhfə verəcəkdir. Bundan əlavə CCBE və Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası arasında münasibətlərin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. Və müzakirələr əlbəttə ki, davam edir. Biz əlbəttə ki, bu müzakirələri növbəti 2 ay ərzində yekunlaşdıracağıq və müsbət şəkildə yəni düşünürük ki, bu müzakirələr başa çatacaqdır. Bir daha bütün iştirakçılara təşəkkür etmək istəyirəm. Şəxsən çıxış etmiş bütün çıxışçılara çox sağ olun, təşəkkürümü çatdırıram. Çox sağ olun, cənab Şub və mən də mümkün olsa özüm sözü götürmək istəyərdim. Fərhad müəllimə sözü verməmişdən əvvəl baxmayaraq ki, o da co-hostdur bugün. Mən birinci danışaraq bütün iştirakçılara təşəkkür etmək istəyirəm. Bugün burada iştirak edən və faydalı və məhsuldar bir şəkildə bu tədbirin keyfiyyətinə töhfə verdiklərinə görə onlara təşəkkür etmək istəyirəm. Beynəlxalq ekspertlərin hamısına təşəkkür etmək istəyirəm ki, onlar da töhfə veriblər. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının ekspertlərinə təşəkkür etmək istəyirəm ki, onlar öz təcrübələrini bizimlə paylaşdılar və tədbiri məhsuldar etdilər. Təcrübəçilər olmadan əlbəttə bu tədbiri təsəvvür etmək belə mümkün deyil və biz birimizi başa düşmək üçün, fikir mübadiləsini həyata keçirmək üçün onların işi çox vacib idi. Qeyd etməliyəm ki, bu tədbir ən çox iştirakçı sayı olan tədbirlərdən biri idi və tədbir zamanı 206 iştirakçı iştirak edirdi. Hətta Facebookda live streamdən daha çox iştirakçı olur. Daha çox şəxsin iştirak etməsinin şərait vardır. Və mən təşəkkürümü Azərbaycan Vəkillər Assosiasiyasına bildirmək istəyirəm. Vəkillər Kollegiyasına üzrdən bildirmək istəyirəm. Bütün əməkdaşlara, texniki və inzibati dəstəyə görə və Intra və CCBE-nin əməkdaşlarına da təşəkkür etmək istəyirəm bu tədbirin təşkil etdiklərinə görə. Bu sözləri deməklə mən Vəkillər Kollegiyasına təşəkkür edirəm bir daha ki, bu şəraiti yaratdılar ki, CCBE ilə birgə bu tədbir təşkil olunsun və CCBE də öz ekspert dəstəyini təmin etmiş oldu bu tədbirə. Və bir daha sizin hamınıza təşəkkür etmək istəyirəm və ümid etmək istəyirəm ki, bu tədbir bizim hamımıza kömək olsun ki, biz vəziyyəti Azərbaycanda və digər ölkələrdə CCBE-də olan vəziyyəti daha yaxşı dərk etmiş olaq. Çox sağ olun, Fərhad müəllim. Sizə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı bir həm moderator oldunuz. Gələcək tədbirləri də səbirsizliklə gözləyəcəm. Çox sağ olun. Xoş sözlərə görə cənab Zavurşev, siz yəni mükəmməl, mənim üçün də yaxşı nümunə, moderator nümunəsiniz.
sizin o peşəkar vəkil və rəhbər olduğunuz, o da bir başqa bir məsələdir. Sağ olun. Biz Azərbaycanın Vəkillər Kollegiyası olaraq biz özümüzü Avropa hüquq ailəsinin üzvü hiss edirik. Və bu kimi tədbirlər bizlərin reinteqrasiyası üçün çox vacibdir, əhəmiyyətlidir və ümid eləyək ki, bu tədbirlər davamlı olacaq. Sağ olun diqqətinizə görə. Thank you very much. We reached the final point. Çox sağ olun. Yekun məqama gəlib çatdıq. Tərcüməçilər də bəlkə nə isə söyləmək istəyərlər. Sizin son sözlərinizdir. Azərbaycanı. Çox sağ olun. Biz də təşəkkür edirik Anar müəllim siz başda olmaqla. Dəvət etdiyinizə görə, layiq gördüyünüzə görə həmişə sizinlə işləmək bizim üçün xoşdur. Okay, I believe we reached the final point. Okay. Thank you very much. Thank you everybody for following us. Thank you everybody for participating and sharing their view with us. So thank you again and have a nice day and hope to see you soon on similar occasion or elsewhere. Bye. Evet, sondur.